ッター見れない？ J。はい、こんばんは。ツイッター見れない。ビブレチュムプ、オブゴネス。ツイートデックってやつで見れてんじゃない？ツイートデックで見れる気がするんだけど。ツイートデック。パソコン版は知らんけど。PC だったらツイートデックで見れる気がするんだけど。見れない。見れない？俺見れてる気がするんだけどな。ツイートデック。ログインするか。ツイートデックにログインしてみ。わかんない。スマホじゃ無理かも。なんかで書いてあったな。PC だったらツイートデック、スマホだったらなんとかってソフトみたいなこと書いてあったような気がするけどな。なんだっけな。ちょっと調べてみるか。PC だったらツイートデック、ちょっと待ってね。今通知来てるよ。通知は来てるよ。今まじゃみさんのその通知はいや、そもそも俺ツイッター自体がまだ制限かかってねえな。1日制限解かれてんなこれ。1日制限解かれてるから見えてんのかな。昨日制限受けたけどなんか制限解かれてる。だから今普通に通知は来てる状態かもしれない。通知来てる。あれなんか絵文字変わった？普通に見えてんな今は。ツイートデックがどうのこうのって言ってた気がするけどな。なんだっけ。スマホならマリンデックってやつらしいよ。ツイートデック、PC は多分ツイートデックで、スマホならマリンデックってやつだと思いますわ。調子に乗ってるから嫌い。マジか。ツイートデック、スマホならマリンデックだって。マリンデック使ってみ。スマホで見たいんだったら。コアギでアップ。そうなの。困っちゃったね。ということでちょっとランクマッチやっていきますけど。マリーンデック入れてみ。マリーンデック。JP 嬉しい。JP 嬉しい。4連勝中の JP 強そう。痛い。もういてよ。
頑張ったね。危ねえ危ねえギリギリ飛びそう飛ばない飛びそう飛びそう飛ばないあら押したつもりだったけど足んなかったか足んなかったのかラナさんこんばんはです。ラーメンと温玉ご飯ええな。ラーメンと温玉ご飯いいな。音ゲー面白かったよ。音ゲー音ゲーって何？ラナキュン。シェイ JP に2連勝はでかいね。やっぱ JP はねそこまで悪いキャラじゃないわ。わかんないけどそんななんか最初ほどの理不尽感じないなラナさんこんばんはです。ラナさんこんばんはです今日ね大会あるらしいんで、しかもねミラー配信 OK の規約らしいの。ちょっと開いていいかな。今日大会があるらしいね。てかあるね。昨日も予選見てたんだけど、ちょっと海外の南アフリカでやってる大会行きたかったな。無理だよ俺には、一般人には無理だよでも南アフリカ行けば誰でも予選参加できたんじゃない？多分旅費払えば渡航費も自分で負担すれば見れたよ多分。これかあと25分。これか見たんか面白いよねあれ。レッドブル組みて昨日のやつ？あ違うわ、音ゲーの話か。昨日言ってたやつか。これか。あれ8時半からって言ってなかったっけな。8時半から配信は始まるけど、あれか、試合自体っていうか大会の映像が出てくるのが9時からなのか。
番派反則。反則並みに面白かった。ええな。マジャミン見てって言ってたもんね。これ日本人選手もね2人出て、で昨日の予選で現地予選で現地予選に参加するための日本予選があったんだけど、現地予選に参加するもろもろの旅費とかを出してくれる参加券みたいな予選参加券を、くれる大会で優勝した JP 使いの日本人選手が昨日の現地予選で、圧倒的に優勝して、今日の本戦に挑むっていう、もう圧倒的に優勝して、今日の本戦に挑むっていう超、気になるね。そういえば知り合いの人スト6買ってましたわ。知り合いの人スト6買ってた。あ、いいですね。もともと格ゲーをやってた人。やってない勢が買うんだったらやっぱりすごいいろんなところの影響力すごそうだよね。マジャミさんコントローラーはまだ買ってないんかい。いや今影響力すごいからな。とりあえずじゃあランクマン戻るか。あと23分もあるらしい。ダイヤ目指すぞ。これは安定してできるようになりたいな。これ昇竜拳C つながんない。 SA3 つながんないマジか。表だとつながんないのか。こっちの方がいいかな。何の練習？あ、ハクさんこんばんはです。いや私ね、いやこの SA ぶっぱというか SA ぶっぱというか小技からの SA とかあんまり入力が追いつかないから狙ってないんだけど、狙いたいシーンが結構あるんですよね。そうなんですよ。指導お願いします。ありがとうございます。師匠から教えてもらったやつは全部ねここに書いてあるんで、ここに全部文字起こししてますのでありがとうございます。これマジで少しずつ復習してます。
あとこのスチームのこのオーバーレイのメモ機能マジで便利です。詐欺飛びあるで、竹城さんを見捨てないでください。見捨てない。画面端の詐欺飛びあれかな、なんか1個見たかもしれない。これ今のとりあえず今のとまだ出ない。このシャガ台からのなんかキャンセル地味になんか難しいんだよねなんかタイミングがちょっと遅いからさ。あとこれじゃないですか。あれ出ないな。いらん。間違えた。これでもない。ちょっと待って。これじゃない。これじゃないですか。あとなんかあったっけ。これはいる。俺詐欺飛び全然狙えないんだよね。マジで詐欺飛び狙えない。スパルタらしい。ありがとうございます。スパルタ全然オッケー。スパルタ超オッケー。これの他にあります？ X 竜巻からは強い。 EX 竜巻ラッシュEX 竜巻ラッシュのやつですか？さっきのやつでいい？これ押すって頑張ります。ありがとうございます。とりあえずこれ覚えておけばいいかな。大速度分かってます。でねー、壁コン全然いかないんだよな。大速と弱小流。いや大丈夫です。私本気でダイヤ目指してます。詐欺飛びは基本コンボ下がるから。基本コンボ下がる。基本コンボが下がっちゃう。なるほど。そうだよね。出ないんだなこれ。そうだよね。ダメージをその場のダメージを取るかだから相手の体力状況をよく知っておかないと。お願いします。あんまり後半に使っても意味ないよね。いやでも後半だからこそぶっ破してくる可能性があるのかな。その EX 竜巻からはい。なるほど。こっからだったら2394でダメージもある。詐欺飛びしたら500ぐらいのダメージしか変わらないから。詐欺飛びしたらオーディ暴れなくなる。なるほど。じゃあ最初の方に見せた方がいいんだ。そうですね。一回どっかしらで詐欺飛びでそうだね。一回見せられたらもうオーディ暴れできなくなるってことは、オーディ暴れなくなるってことは重ね放題 CA 暴れもSA 暴れもなくなる。スカシ下段でタクれる。なるほど。なるほど。タチガードとしゃがみガードの2択になるから、タチガードとしゃがみガード。なるほど。そっか。そうだね。そうですな。かなり強い。ここだったら大勝利つながるんだ。トン。なるほど。いや強いですな。めちゃくちゃいい。なるほど。
ありがとうございます。これも書いておこう後で。詐欺飛びの強みはそっか、透かし下段が通ることになると。なるほどなるほど。なるほどなるほど。あでこれ一回出したら間違えた。こっからのこれが入るようになると。いいですな。EX さすがに入れば狙っていい。わかりました。狙います。やばい、もうこれ手癖になってる。小技刻んだら竜巻行くのが手癖になってるな。白さんもっとスパルタでお願いします。スパルタでお願いします。まずは大足重ねね。大足重ね。まずは大足重ねやって、透かさせると。詐欺飛びで大足重ねをする。そうですよね。で透かさせる。一回透かしてもらって、でそこから透かし下段の卓になると。立ちかあれの卓になると。だからもうこれかこれかこれかこれの卓になると。何もしてなかっても強制ガード。何もしてなくても強制ガード。そうだよね。何もしてなくても強制ガードになる。ああ、なるほどなるほどなるほど。ガードはもう確定で、だったらもうここからこれもできちゃうし、もういろいろやりようありますよね。間違えた。これも手癖になってるんだよ。強い。そうですよね。バーンアウトしてたら覚えときます。頑張ります。これも確定インパクトだし、バーンアウト中は俺の弟子なら覚えておきます。ありがとうございます。これを実戦でね、まだ一回も俺使えてないんだよな、ガードが。いつもなんか手癖であっち行っちゃうんですよね。あっち行っちゃう。ちなみに、はい。画面ターン、コパ3回から X 竜巻でもいいし、覚えとけ。ああ、なるほど。確かにそうですね。コパからこれでもいい。なんか今日コマンド出ねえな。怖っ。でまたこれに行って透かし下段の卓に行けると。覚えておきます。マジャミさんもありがとうございます。覚えておきます。画面端大竜巻。画面端大竜巻。わかんないです。何それ。全然知らないです。画面端大竜巻。これを画面端で使う用途があるんですか、これ。大竜巻ってなんかほとんど使ってない。SA2 当てた後は使うようにしてます。画面端で締めたら中段で暴れ潰しカウンター。
画面端で大竜巻締めってことですか。あ、なるほど。あ、なるほど。ああ、なるほど。硬直差20で、あ、発生20ぴったし。ああ、なるほど。これカウンター入ったら、暴れてたらカウンターが入って、しかも、はいはいはい。タチコパフレームから中パンチが埋まる。あ、なるほど。なるほどなるほど。ガードにする。ガード立てない。2段目ガード難しいなこれ。硬直差が普通だとなんだっけ、マイナス1のところがプラス1になる。なるほどなるほどなるほど、ありがとうございます。ガードされたらああ、なるほど。タチコパカウンターヒット。暴れなくなったらタッチシューピーガードされたら投げてみ。暴れなくなったらタッチシューピーガードされたら投げる。あ、なるほどなるほどなるほどなるほどなるほど。やばいなこれ、すごいな。こういうの混ぜていけばそれ勝てるよな。ありがとうございます。いやこれも強いな。常に有利を取って、いやこれ難しい。無駄はない。そうですよね。ただでさえ有利取れる技ないから、こういうところで有利取っていかないと。いや難しいなこれ。ありがとうございます。これも使えそう。慣れたら大丈夫。ありがとうございます。なるほどね。なるほど。一つの技締めから選択あるのは強い。そうですね、確かに強いな。中段もあるし。あ、そうだよね。カニカニになってる。
あれこれはお前にしか言ってない。覚えろ。めっちゃスパルタやんけ。頑張ります。覚えます。あれパニッカン覚えろ。覚えます。師匠マジャミありがとうございます。覚えます。愛の無知やな。違うわ。むずっ。覚えるわ。ネオさんもありがとう。ネオさんこんばんはです。ネオさんどう？ショウさんはスパルタアリーのスタルで KR のそうではないでしょ。そんなことはないでしょ。わかんないけど。あ、そうなんですか。あ、プロフィールに書いてある。マジャミゲームはマジャミもゲームやれって。マジャミさんすごいな。ちゃんと人のプロフィールもしっかり読んでるんだな。ストファイやってます。今ねコントローラーがないからできないらしいです。古いぞ。マジャミさんまだ確定してないよね。コントローラー届かないとしっかりやれない状態って感じですよね。マジャミさんストリートファイター、俺ストリートファイター5は狩りに使ってました。竜でそういや完全初心者。移動なら誰よりできる。そうネオさんこんばんは。どうですかネオさん。この後大会ありますよね。レッドブル組手っていうミラー配信誰がやっても OK らしい。なんだっけこの後。あ、そっか。バロがやめられない。お前はトルマやって。バロがやめられない。マジか。バロも相当面白い。他人は気にするな。いやいや大会見たい無理大会見たいっす。あとごめんなさい、私ダイヤ行ったら剣使うかもしれないありがとうございます。ごめんなさい、私ダイヤ行ったら剣を始めるかもしれない。マスター手前は無理じゃないかな。ありがとうございます。まだわかんないけど、やっぱり竜が一番。あ、間違えた。やっぱり竜が一番になる可能性は昨日の JP 俺の竜でボコったるから、それはマジでボコられちゃうハクさんいくつなんですか。マスターですか。教えてもらったやつ連携。ランクマしてないんだ。なるほど。師匠という意味ではマスター。ポイント詐欺ばっかり。とりあえずイーロン・マスクのツイート送るからこれ見てあげて。なんだイーロン・マスクのツイッター、ちょっと待ってね。このツイートマジでムカついた。どれだ。なんかイーロン・マスク関連画面に映したらなんかやばそうな感じするからやめとこうかな。
あなたは深いトランス状態から目覚め電話から離れる、友達や家族に会うためにって言ってる。大丈夫だよ。つまりどういうこと？つまりどういうこと？つまり現実を見ろってこと言ってる。そんな感じ。そんな感じ。なんだっけ、大足締めがいろいろできるな。大足締めいろいろあるな。中段もあるし、暴れ潰しもあるし。大足締め相当強いのだよ。ポンポンポン。ポンポン。ここカウンターだったらこれがつながるし、こっち行って教えてもらったやつ行って、竜巻ってこの前のプロの大会で誰も使ってなかったやつか。いや使ってなかったっていうか、竜使う人自体がいないんじゃない？そもそもどうなんだろう。いやこういうネタはね、とにかく知ってお師匠と対戦してほしい。師匠と対戦絶対勝てないよ。なんだっけ、これ忘れちゃうな。スト6しますか。ランクマやりましょう。ランクマなんだっけ。あとこれ SS3 の後のこれはマジで、これで1回勝ってます。これマジで、これ教えてくれてありがとうございます。これマジで強い。正直ヒット確認はあんまできないけど、これマジで強いっす。プラチナ目指して。プラチナいけるよね、オさん。いけますいけます。行きましょう。朝練してたんだけどジプでプラチナに行ってましたわ。やべえわあの人。すごい。もともとやってたの。マリザよし。あ、ダイヤだ。とうとうダイヤと当たるようになった。きたー。とうとうダイヤと当たっている。師匠さんゼットのポイント詐欺税から全部吸ってマスターへってほしいわ。いや絶対いける。
遠かった。すいません。教えてもらったやつやります。教えてもらったやつやります。あ、やばい。固執しすぎた。あ、やばい。バカだった。ゲージ見てなかった。いけなかったらブライアンの音ゲーやるで。ブライアンの音ゲー。さすがに落とされる。とうとうダイヤモンドさんに当たるようになったぞ。知性のあるマリーザさん初めて見た。知性があるマリーザさんね、怖いんだよね。全然ファランクスやってこねえな。危なかったな今の。なんか癖でやっちゃう。あ、そうだ、師匠いますか今。置き攻めコパン。見たことあるの。もっとゴリラしてるマリーザさん多いから。あ、やばい。起き上がり置き攻めっていうかなんだっけ、終わったら聞こう。頭がパックしようかも。こういう時のコパン暴れ、こういう時ってどうすればいいんでしょうか。あれできたのに。いいよ。ダイヤモンドさんに2連勝だよ。現在7連勝中続いてますよ。いいよ。とてもいいよ。これもうダイヤまでいけちゃうのか俺。夢のダイヤ。こういう飛び合わせた後の、コパン連打、当て投げ行こうとするときにコパン連打で止められるときってどうやってあれしたらいいんだろうっていうのが気になりますんですけど、こやっぱりマスターも不要なのよね。マスターこれかな。マスター暴れられたら離れるしかないっぽい。暴れられたら離れるしかない。多分これで暴れ潰しになってるんだけど、これでいいのかな。当たり判定外に逃げるのが一番かな。だってカルピが言ってる。後ろ下がりか。後ろ下がりででもここ届くな。2発の後に暴れてくれるんだったら、でも届かない時もある。当たっちゃう時もある。
ャラによるか。孫さんってプロの人が暴れつぶしの動画今日上げてますな。あ、本当に今度見とこう。今度見ておきます。やべえ、レッドブル組みって始まってんじゃん。ちょっとトイレ行ってきます。ちょっとよし、じゃあちょっとレッドブル組みて見てみようかな。レッドブル組みて見てみっか。いや、今日調子いいな。7連勝とかなかなかないよな。あと最近なんか竜増えてきたんだよな。竜増えてきたおかげでなんだろう、俺の苦手キャラがみんな上行ったのかもしんない。俺の苦手キャラみんなもう上行った。プロの動画めっちゃ分かりやすいでしょ。そう、プロの動画は、いらない知識がいっぱい増えていく。いや、超必要な知識だよそれ。超必要。一緒に見よう。ちょっと今開くわ。これね、誰でもミラー OK っていう。だって格ゲーやらないし。まあ確かにそうだね。確かにそう。ミスタークリムゾン、この人ランキング1位でしょダルシムでしょ。現在ランキング1位のダルシムさんでしょ。世界ランク LP でゲーム内のやつ。やるとしても家庭版北斗アクしかせんぞ。北斗アーケード。あ、北斗のアケコンってあったんだ。アケコンで、格ゲーって。何これ、ハンターハンター。ハンターハンターの王戦のやつ。うわー、これで引くんだ。どこなんだろう。日本人どうなんだろう。なんか分けてほしいな。プールというか。なるほど。南アフリカの伝統儀式に沿ってるんだ。すごいな。南アフリカのあれなんだ。面白い。ボンチャンだって。日本人来ました。日本人選手。これに出る日本人選手はボンちゃん。まあいいか。マノンなんですか、ボンちゃんって。
わかんない、知らないっす。知らない。いつもはサガットを使ってた人で、最初サガットを使っててストリートファイター4から出てきた人で、第5ザビースト梅原さんの大丈夫ですよ全然。梅原さんの雀荘バイト時代のバイト仲間だったとかっていう話の人でしょ。そっからめちゃくちゃ格ゲー適性があってプロゲーマーになったっていう。He is a champion in other fighting games. He came here today because he decided, you know what, I'm really good at this game, and now I'm going to dominate all of you in Street Fighter 2. I'm going to call him the villain for this event because if he wins it, he will upset the entire Street Fighter community, and I am here for it. All the way from Sweden, this is Leffen! 誰だろう。すげえかっこいいポーズしてた。レフェン、スウェーデンの選手。逆に誰応援しそう？誰応援しそうだろうな。誰だろうね。誰かいるか俺わかんないな、他のあれが。もう誰が出てんだろう。オイルキングとか出てんだ。オイルキングはマノンだったはずなんだけど。くさって。ジェイミー使いの人いたら？ジェイミー使いいないんじゃないかな。どうなんだろう。オイキンはマノン。マノン使ってんの。マノンいいですね。俺マノンマジで苦手だから。マノンマジで苦手だから仕上がったらちょっと対戦したいですね。竹城さん頑張れ。竹城さん出ないです。ごめん。竹城さん出ない。汚ねえマノンと呼ばれてる。汚ねえマノンでいいと思う。マノンはね、もうひたすら汚く。やばい、優勝候補来ますよこれ。アングリーバード剣ですね、確か。これ優勝候補じゃないでしょうか。このアングリーバード対かける JP がすごい気になる。アングリーバード剣 VS かける JP、 この人にする。マジか。優勝候補だと思う。久しぶりに名前聞いたわ。本当に。俺も何に使ってたかとか知らないな。あんまり海外選手知らない。理由はヒゲが濃いから。いいね。8番誰も空いてないな。8番誰なんだろう。8番怖いね。どこのあれだったっけ、国旗。どこら辺だろう。I'm very excited for it, and I'm very excited to introduce the next player, a 2018 Capcom Cup champion, also someone who came to South Africa, who visited the streets a couple of years back to make sure he could see what was up. I know that he has been a mentor to Jabi M, and today though they are no longer friends. They are going to be fighting it out in this arena. He is loved by many. The whole of Japan is rooting for him. It's Red Bull's own Gachikun! そっか。4人いたわ、日本人。ガチ君さんだわ。時戸なら知ってるよ。時戸いるはずだよ。時戸いるはず。翻訳して。2018カプコンカップチャンピオンだって。剣を応援したい。アングリーバードが多分クソ強いよ。そうだね。そうだね。そう。ガチ君はマノンだったはず。わかんない。ガチ君さんはマノンだったはず。どこに行くんだろう。14番だって。うわ、オイルキング対ガチ君だって。オイルキングってどうなんだろう。オイルキングってどうなんだろう。何使うんでしょうか。なんだっけ。マノンだ。
take マ a ノンマノン look か at the じゃ play あ you're about to see. マノンマノン And か it is sudden death. One of those heroes are out after that first game. なんで An 日本 Evo 同士当た champion, ってんだ Evo よ。 Japan マジケン champion ちゃんと見よ versus う。 a Capcom Cup champion. マジケンちゃんと見よう見よう見よう見ましょう。 But I'm telling you what, I'm definitely looking え、 forward マ to ノン it. だっけ And yesterday at the LCQ, when we did the team tournament, Oil King did not opt to run the mirror match. オイルキングって He なんだっ decided け to switch it up. But one player that never switches it up. 違うか、 One オイルキング player マノンじゃない that か。 is オイルキングは consistently マノンじゃない。 one of な the んだっけ greatest players throughout the history of Street 少ない Fighter 枠同 V. 士で当たる Angry Bird's brother, Red Bull's very own, and probably the most fit person in the FTC, あ、マノンでやってる。 arguably, at least on this stage tonight. None other than Big Bird! ビッグバード来た。ビッグバードって何の人だっけ。あれビッグバードが強いんだっけ。どっちだっけ。アングリーバードだっけ。ビッグバードだったっけ。アングリーバードだっけ。アングリーバードが、剣でめちゃくちゃ強いんだっけ。鳥が強いよ。鳥が強いんだよね。そうそうそうそうそう。うわ、誰が勝つんだろうねこれ。8 Number 8. Number 8. 8番って、うわ、バード対決じゃん。 What the Oh my God! とんでもないことが起こるのか。鳥対決来ました。 What? Angry Bird versus Big Bird. Single elimination. おもろって。 How in the world did they draw this? Red Bull Kumite, you バ are ード対決来 cool. たな。 We joked about this. We joked about this a couple of days ago. I え、 never これっ thought て we どっ would ちも see 強いん it. じゃないの。むちゃくちゃ Wow. どっちに This しろ。 is gonna be one of だから the 優 most 勝候補 memorable 同士の matches 対決になる in か the の history かな。 of これ Red どう Bull なの。 Kumite. At this point, I don't know how. I don't know 多分 what's どっちも running ク through ソ their 強い minds. と思う Were they saving anything? We don't know, but that was 本物の absolutely バードを決める the 戦い wildest 来る thing ね we。could have seen so far. This is mental. Wow. Oh my Wow. goodness. Okay, let's keep going because it can only get better from here. 国 This 旗どこ guy だ。 is クエートあ so った。 cool どっちか under クエート。 pressure. He is also a previous Red Bull Kumite winner from the United そうだよね。 Kingdom. I'm getting so excited. I'm losing my words. It is Problem X. プロブレム X 来た。プロブレム X って何使ってた人だっけ。やばいな。試合の組み合わせ抽選長いな。これかっけー。これ引きたいな。このくじな。1番だって。ナンバーワン。 Number one, Number 1. Problem X. Problem X. The number reigning 1. Red Bull Kumite champion, Problem X, takes the first でもここ position も on 見 the てて楽し bracket. いやん。 Man's 面白いね。 Problem X. Ben, how you feeling right now, bro? The returning champ. I'm feeling good, man. Feeling very good. Very ready. My dog, man, like Problem な X. かなかマッチアップが出てこないね。 We do already have our next competitor. This person had the greatest run in the history of Street Fighter, in my genuine opinion. And it happened not long ago. He was the story of the last Capcom Cup 9. That is none other than China's own Zen! うわ、そっか。ゼンがいるんだ。ゼンはやばいよ。やばいよな。ゼンは去年とか今年だっけ。ストリートファイター5最後のカプコンカップで前日予選から参加して、本戦に出場できる1枠を争った予選でもうナミール強豪を撃破して圧勝して本戦出場を決めたんだよね。中国の人です。中国だっけ。中国だった気がする。We have another matchup, ladies and gentlemen. It is うわ going to be ボンちゃんとゼンじゃん。うわ versus ボンちゃん。 Bon Chen. うわゼンってどうなんだろう。6で強いのかな。 That's OG versus the new school right there.
Not an easy match to call. How どうな hard ん is だ it ろう。 though with these players now? They know who their matchups are. You have to stand next to that person. You are now 出ないよ sharing your 出ない brain, そん freaking な out a little bit, figuring 誰でも out 出 how れ you're るけど gonna play, 現地行けば and you ね have to stand 現地行けば there 誰でも right 出れ next る to だろう that けど person. Sitting there trying to formulate strategies. そんなお金ないし It's definitely not an easy spot to be in. And you're probably そもそも already 一回 trying to 戦 feel 負けで each しょ other で out 俺が a 出 little た bit, と put して your も poker face on. But we know you're probably sweating a little bit. A little bit. Now, do we have any Street Fighter fans in the house tonight? 何のためにスト録してんの？ He's オン one ライ of ン the 対戦するために OGs. してる You だけ know ですよ exactly who he オ is ン from ラインで Korea. 対戦するために He's してるだけ forgotten things about 昔の Street か Fighter you've only just learned. 南アフリカは Make 遠 some いい noise for やエボはね Anna! アメリカだねアメリカだっけエボはアメリカああ NL って読むのかなこの人なんだろう何使うんだろうずっと竜使ってた人じゃなかったっけさんがプロゲーマーになるためにストファイしてるんでしょ。この人って何使うんだろうタッサンはプロゲーマーになるためにストファイしてないただエンジョイしたいだけですエンジョイしたいだけ3番 Number 3. うおー It's Number open three. there. We no Okay, that's matchups still just open. yet. How scary is it when you're up here and you don't know who you're facing off against? Because as these やばいな players どう are なんだ coming ろうこ out, れ you're going, okay, I'm not facing them, I'm not facing them, and you know これルー who's ザーズあんの waiting か in the な wings. Losers are you, extremely rough. though. And you know, there are no easy outs in this tournament. All of these players are absolutely ridiculous, so there is no comfortable spot to be in. But we talk about uncomfortable positions. Imagine having to fly all the way from the United States to South Africa and immediately in 1 hour before the tournament coming straight to the venue to play. I am talking about in Capcom Cup champion, none other than IDOL! アイドム来たアイドムってなんだっけララ使ってた人だっけ何使うんだろう盛り上がってん We have な a matchup. 2番 Is that Zen Tai? Idol versus Problem X? That's Idol. Idol versus う Problem ひ X. ゃー違うわそうかプロベルム X だごめん Evo versus Capcom プロベルム Cup. X 対アイドム We are officially about to find out which tournament means そろそろ大会の試合あるんで落ちますあ了解です了解です大会の試合ネオさん何バロラントバロラントじゃなくてストリートファイターネオさん頑張って頑張って頑張って Oh, it's going to be wild. And of course, in this spot too, we have probably some ネオさん頑張っ Lily て or 頑張って Samanda going up against Manon, a whole lot of command あ grab. この試合をちゃんと見るために落ちるってこと Scumbaggers. いいと思います I like that word. I'm going to steal it. I got to introduce another Frenchman. Oh, yes. I'm going to call him the French assassin because he is here to take out all the competition and フレン make チ a point アサシンだって and let us all know フ that レ he ン is チ one アサ of シン the 誰 best. He needs a title to do it. Make some noise, like I said, from the man from France. It is Akainu! 赤犬だって知らない人だかっこいい服もおしゃれやな服がめちゃくちゃ似合うおしゃれすぎるこれトップおしゃれプレイヤーに認定します一番おしゃれですこの方かっこいい圧倒的にかっこいいおしゃれ Number 11. Number さっき 11, の we 人も同 have じ服着てた a わ。 matchup. 誰このウィル・スミス。ビ Leffen さっきの人も同じ服着てた Akainu. Goodness. 嘘 Leffen versus さっきの人も同じ服着てた Probably gonna see マジでマジで some jury versus そうだ Gal った right there if I had to guess. Definitely an interesting matchup to call France versus Sweden.
both of them are new, right? In the sense that other players, we've seen them win lots of championships. Both of these two players are coming here because they want to make a name for themselves, but also it's going to be exciting because they probably don't know each other very well, so they're going to have to feel it out. We're going to see a true fight to the death. Yes, and that's a big advantage that I feel like Leffen has in general in this format. A lot of us have played against each other for years, whereas Leffen, he's been in other games, as you brought up, so it's a bit different, a bit more of a wild card. That being the case, I want to bring out a very special player, the fighting pride of Puerto Rico, Mano! マノだって何使うんだろう。プエルトリコから何使うんだろう。めっちゃ盛り上がってる。めっちゃ盛り上がってる。盛り上がってますね。ウィル・スミスっぽかった。ウィル・スミスかっこいいもんな。6番だって。 Number 9. Or is that 9? That means you are facing off against Mr. Crimson. Ooh, you hear the crowd say, ooh. 30. That's a scary one. We have definite matchups now. The next two players that come out, 見てなかった。 we know that we're going to be able to see the matchups. And you know what? Yeah. Fighting games, something so great. Oh! And you know what else is pretty great? We're in South Africa, and this player is here. I can't even list all the things he's won. I have no time because the whole broadcast will go on with every single time that Murderface has been pulled. You must know who I'm talking about. He is a legend. He is the OG, and he is here. Takedo! あ、時戸さん来たね。おお、やってるね。すごい。これだよね。背中に点だね。ズレ点とかって言われてたよね。プロジェクターでね、映してる時に、映像映してる時に号機使ってて、春国札で最後買って点って表示されるところでプロジェクターの目の前に立って背中に映すっていうスーパーパフォーマンスをスト4の時にしてたよね。号機、そうだよね。15だって。どこ？ああ、面白かったよね。ちょっとずれてんだよね。ジャビンって何使ってんの？You know what? If you had to ask Javi right now how he feels about this matchup, I know exactly what he would say. He would say, to be the best, you have to beat the best, and I want to be the best. Yes, Jarby is more than up for this task. He's already accomplished so much to even make it up to this point, and you know that he's ready. 自分でも知ってる、アネオさんも知ってる。有名だよね。YouTube でもやってるしね。What a way to start. These are just the opening matches, and it's all of these legends against one another, and there's no second chance. No second chance, and I'll tell you what, I'm glad you bring that up because there is a certain player who this weekend has not needed any second chances. There's a player who has not dropped a set yet, and that is none other than our last chance qualifier hailing from Japan, Kakeru! Kakeru JP 来た。優勝候補でしょうね。これもまた。昨日の予選圧倒的に勝ってるし、この予選に出るための国内、あ、本当だ、みんな来てる、本当だ、みんな来てるわチャックがひらがな
自分のチームのさ、日本国内予選でも強豪プレイヤーたち破ってこの予選に出場権ゲットしてるからね。どうなんだろうね。あ、昨日もらったメダルだ。昨日もらったメダル持ってきてる。持ってきてくださいって言われて。似合う服装？レッドブルの大会やってんだ。そう、大悟さんこんばんはです。今やってる。今抽選会。4番？4番って誰？New school versus old school again there, and that's a tough draw. I feel like out of everyone, if you think about it, the player that people have the least information about is, of course, Kakadu, just because of the fact that he was the last chance qualifier. They did not know he was going to be here in this 16, so they couldn't prep. I mean, the truth is, it's a new game. And they didn't know who they were going to be facing off against. 残機？そうなの？残機なんですか？本当に？ Which means everyone is coming in unsure of what to expect. LCQ は昨日やってたやつかな。LCQ は昨日やってたやつかな。適当です。あ、本当に？あ、これ全部決まった？これ。うわー。プールがもう一回見せてほしいな。かける JP のあっちがプールというか気になるな。16人大会だ。時戸はルークかな。時戸さんは確かルークだよね。モダンも触ってた気がするけどどっちなんだろう。あれ？いや剣じゃなかったっけ？あれ？剣だっけ？あ、でもモダンルークに戻したんだっけ？剣で行きますっていうの動画を見たような覚えがあるんだけど。それか豪輝まだいないっす。豪輝まだいないっす。うわーすごい。デスゲームみたい。かっこいい。知ってる。うわーすごい。エンコーダー殺し。めちゃくちゃ画質が。フル HD にしよう。どうした？止まってる。トラブルか。あれなんだ F って言ってる。何あれ動いた。ちょっと待って。こっち側やばいな。なんかこっち側やばい気がする。こっち側優勝候補多すぎじゃない？バードとプロブレム X アイドムかける全があのまんまの強さだったら相当強いだろうし、こっちがやばそうだけどどうなんだろう。こんにちは。チンパンジーさんこんにちはです。今からストリートファイターの大会を見ようかなと思ってる。ストリートファイターの大会。Great bracket. Obviously, I'm not going to talk about the Birch matchup. That is the most. We'll get to that. Yeah, we'll get that. Let's review the matches. That's the classic. ストリートファイターの大会をね、今から見ようかなっていう感じなんですけど。The semi-final of the last Red Bull Kumite in Las Vegas, the current defending champion, Problem X going up against Idom in the first match. That's going to be an incredible one to look forward to. Yep, I'm really looking forward to see this one because there is a great rivalry between these two. Obviously, Capcom Cup winner. うわー、誰が勝つんだろう。Problem X
チンパンジーさん誰がベンザーみたいなのいたマジで確かにアングリーバードあたりかな似てた気がするなAnd he got it at Evo, didn't he? I think it was the Evo run where he got to the finals and lost to Guano. I believe he played Problem X on the way. So we've seen them go back and forth a few times in 5. But it's a new era. It's a new game. 2 former champions. I mean, it's a very hard one to call. It is a new game indeed, and that's one of the exciting matches. Obviously, that's the story of today, right? It's the first massive international tournament that we see offline here on Street Fighter 6. No one knows. I don't think there is a clear winner yet. Who's your winner today, Logan? Going into it, I think my pick was Angry Bird, right? But, you know, that's all up in the air right now. Angry Bird said in his interview the player he needed to avoid, ideally to win. And he didn't, not only did he not avoid it, 南アフリカ he 代 got 表の人い in る the first round. 南アフリカ代表の人っているんだっけ And these kind of things can happen, but at least they're going to be playing first to 5. So the best player on the day will win. There will be no variance, no robberies. あ、時戸さんと南アフリカ代表の方が当たるの Exactly. I got Robin. You're not going to get random now. That's what we like about it. It's maybe just あ、じゃああの人が we get more than enough なるほど games to find そうなのか There's a few more games to get through as well. I mean, NL Kakaru, Zen Bonchan, あ、 Angry そうな Bird, ん Big だ Bird. だから頭抱えてたの Mono か Crimson, Akainu Leffen, Oil King Gachikun, Tokido, Jabi M. Let's go to Tokido, ちょっと Jabi M, man, because タバコ取ってくるわすぐ can happen 戻 for りま Jabi. す He can win it. He's got the crowd behind him. But if he wanted to avoid one of the players today, it would have been Tokido. What are the initial thoughts here? We need the pride of Africa to stay alive in this tournament. Do we have a chance? Yeah, that's a very good question, man. I think all of us were looking, we were like, kind of hope it's Kakeru rather than Tokido. Yeah, definitely. Maybe a bigger chance for matchup and everything. It's long, man. Tokido, we've seen him yesterday going on a run. That was absolutely crazy. I mean, it's a challenge, but as Sam said earlier, you know, to be the best, to beat the best, and that's a challenge for Javier. Yeah. All right, well, it is time to get into the action. So let's throw it back into the cage. Get into our first match. Wow. We've seen our 16 competitors for tonight. And now it is time to see our first matchup. Ladies and gentlemen, let's take a look at our first competitor. I am Benjamin Simon. I am known as Problem X, and I'm すごい from な the UK. めちゃくちゃしっかりしてんじゃん Red Bull Kumite is an amazing event. I've been to 4, got and the Red most Bull recent one, it was the Kumite in Vegas, which I actually won, so I'm さ technically すが the レッドブル defending 主催 champion. My original character from Street Fighter 5, who's M. Bison, is currently not in the game, so at the moment I'm playing Lily. So I would class Lily as kind of abstract. A lot of the Lily tier使って lists んの that have gone out already deeming her as like the worst character in the game, which I do not believe. The person who I want to play the most and the least is Big Bird. It'll be one of my most fun matches to play, but the most scariest as well. Problem X, すげえ an Evo champion. One of the greatest Street Fighter 5 players, one of the greatest Street Fighter players of all time. めちゃくちゃ The fighting お金かかって pride そう of the UK. And of course, with that Evo championship, Logan never パッド lets だ us forget it. パッド But 勢 with だ good 何の reason. パッド使ってんだ Problem ろ X is the real deal. With Nano good patto reason, nanda. real deal, and he is here now なんだろうこれ fighting for it. It's gonna be hot. And the thing is, Paddo what is so 映してほしい exciting, we な keep saying it, but I think it's important to 何の understand. パッドなんだろ These players have come all the もう way 魚を from the other side of the world, and it is sudden death. We mentioned it earlier. His opposition has been in airports longer than he's been in South Africa in the last week, and now he's got to come here to the stage and compete. So let's meet the second competitor. If you can hear us good. Yeah, he can hear us. Idom is having extreme difficulties getting here due to bad weather and flight cancellation. We had some little problem, but I'm sure he'll make it on time. Us, the players, will be filling in to represent in his absence. So what am I doing? Am I talking to みんな you が about Idom as what is the コメントしてる basis here? I'm still confused.
So Idom is a really particular player, A very young player. he's a really aggressive player. Idom uses a what we call command throw. Likes the mix-ups, command grab type gameplay. He doesn't rely on projectiles. He's not going to fight you from far away. I believe he's currently playing Manon in this game, which is one of the closest fits to his previous character. The disrespect to the older veterans is really what makes Idom an exciting player to watch. ほう、アイドブもパッドだわ。パッド勢多いね、やっぱ海外は。海外パッド勢多い。パッドも全然いけますよ。ジャミさん、パッドもいける。Idom is probably the most consistent player that I've seen when it comes to his play style in Street Fighter V, and then I'm sure he's going to bring the same thing to 6. This is a Capcom Cup champion, an absolute animal on the sticks. His Laura was absolutely insane, and now the Manon is looking quite similar. I can't believe it, but right now, either an EVO champion or a Capcom Cup champion is going to go home in the first match. Single a limb. This is insanity, and this is why we love Red Bull Kumite. I can't call this one. I'm not even going to try call it. All I know is by the end of today, we will know who the best Street Fighter player is, because it will be, without a doubt. You've got to have a strong mind. You've got to be strong-willed. And you cannot let nerves get to you. You cannot be scared of what is about to happen. We've spoken a lot. We've had some fun in the cage. I think it's time for us to head on over to our commentators. Let's get into the action. All right, first match lined up, Idom versus. まあこれなんか全部見てたら4時とか朝方までなるっぽいから全部見れないと思うけど。It's single elimination, right? Imagine trying to take 5 flights home from CEO in Florida to get back to New York, then to make an 8-hour flight from New York to London, then an 11-hour flight last night from London to Johannesburg. He landed and arrived at the venue about an hour before we opened up, and he is straight into the cage. This man is a fighting champion, but imagine if after all that, he has to go back round 1. I mean, this is a guy we've seen make some incredible runs, incredible journeys. Losers bracket Evo, for example, was phenomenal, losing to Reinhardt, going on to take on the rest of the world and getting all the way to grand finals. But this could be his biggest challenge yet, having gone through what he's gone through. On a positive note, all the New Yorkers, all the Americans out there rooting for Idom. I spoke to him before the tournament. He doesn't seem too phased. He's buzzing. He's good to go. He's a 24/7 player like a lot of us, and he's not going to let us affect him. So we'll hopefully see the best of him. Now, I was wondering, will problem go Honda or Lily for this matchup? It looks like he's going to go Lily. I don't mind this matchup with Lily. I'm playing her myself. I see a lot of strategies and approaches she has against Manon, but the momentum is so important as well. Manon does have a lot of range with some of her punishes too, so has to be careful how he sticks out those wins. Unlike others, she's got very easy whiff punishes if they don't connect. I like the idea. And I imagine Idom's aware of some of the options you have as well on win, like the parry, drive rush, and a few other things. A couple lilies in America, El Chacote, probably the main one that you can see. I'm pretty sure Idom has played him to prep for this. But I wanted to say one thing. The last time I've heard of a player going from the longest trip to reach an event was Arslan Ash at Evo Japan. We all know what happened after. Of course. After all that adventure, won the entire tournament. Have we had an American Rebel commentator? I don't think we have. An American Rebel commentator Now we've champion. managed to defend. Yeah. リリー最初使ってみたかったけど全然触んなかったな。 Evo titles and Red Bull Kumite titles. Yo, US, that was Logan. 始まる。 But I agree. All right, here we go. Red Bull Kumite first match. Let's go. このカードもやばいな。 And we've got wind on deck straight away. Plus. 駒投げか？駒投げかどうかのタップです。 Looking for the perfect parry. Oh, too far. Yeah, problem is straight in there. Whiffed. リリーはなんか弱攻撃が結構遅いんだよね。お、インパクトそう。Take her out of the corner. Got this one, yes, nice choice as well. Burnt out, gotta be careful there, Adam's in big trouble. ちゃんとリバーサルも使ってるね。おお、来た。
まず1枚、まず2枚、もう2枚。リリー強えな。まだ2枚。マノンは投げ攻撃、特定の投げ攻撃を当てることでメダルを貯めることができるんで、5枚貯まると投げ3発で体力解けます。3枚目、おー、いいね、インパクト。Triple stack, so he has to hold this a couple of times. So much pressure. いや、リリーあるんかこれ。Oh, he's too aggressive. He had to let him know. 返して、おおおお。あ、リバーサル。しっかりリバーサル。おお、あ、まさかリリーが取ったね。リリー増えそうだな。I mean, Idol's having a really hard time guessing right here, getting some of his own medicine right. Oh my goodness! What a statement! I don't know why people sleeping on the character. どっちもやっぱりタクをかけるキャラクターだから、その状況どっちが多く作れるかなんかね。It's so hard to stop accruing those wind power-ups. さあ、リリーの方が全然有利ですね。まだ2枚。いや、強えな。いやー、これはオーバードライブ突進はリバーサルして、ここはもうリバーサルできない。ゲージがないから。お、取ったね、強え。プロブレム X 強そう。いわゆるリリー最弱って言われてるからね。リリー最弱って言われてますからね。He cannot get going at all. It's all one-way traffic right now for Problem. Going to town on Idom. Everything connecting. He could have done a juggle there. Wasn't ready. Didn't get a kill anyway. Oh my goodness. 強っ。強っ。いや、これはもうプロブレム X だろうね。もう厳しいだろうな、これ。イギリス強い。イギリス強いね。あれ、ボヨミちゃん動いてる。ボヨミちゃん動いてるか。いやー、強い。強い。止まんないね。これ何？3先なのかな？3先。ん？3先？なんか数字おかしくない？あれ？もう3本取ったっけ？My God, he's been completely right. He has not whiffed a single command. No, can't guess wrong. I honestly think he doesn't have to command grab that much. He's so deadly just having it. And he's tricking him out now. He's holding the heavy. リリー強えな。The EX, yeah, that's safe from that range. でもこのプロブレム X がもうひたすら強そうだな。Needs to make this count. Yeah, let's see if Idom can get some offense on the go. Backing off. Santia. Protect the corner. That's beautiful. Is he going to get around that last Logan? Free. Some medals in. お、来た。あ、入んない。He wanted the medal. Oh no, he's down. It's a huge chance for problem. Good lord. お、もう入れ込んでたね。He committed to the win there. Had he not, he could have dropped風溜めるやつ。Idom clutches it. 3 medals as well. おーだね。 For him, guess the overhead has no problem. 入れ込んでなかったらインパクトを回避できそうだったけどね。すごいね。お、いいね。Yeah, Problem's been totally disrespectful on Idom's wake up. Going in every time.
And that's got to be because he can just get in almost any time he wants with this strategy, the way that he's playing, and I don't pretty much letting him do so. Oh my god. なるほどね。前ジャンプしても落とされちゃうんだ。熊投げに。強っ。いや、強っ。1枚も取れなかったね、今のラウンド。メダル。おお、わあ、しかし一発目で話しちゃったってことか。うわ、強い。これはバーンアウト落として、おお、マジか。強い。すげえ。クラシックだよね。クラシックだよね。すげえ。5本選手なのかなこれ。まあ確かにこれ試合がめちゃくちゃサクサク進むし、1試合短いから5本選手ぐらいはちょうどいいんだろうね。She's airborne though. You got to come up with something specific. A lot of the Lily opponents don't know this stuff yet. Yeah. The problem doesn't get faced at all. He's going in. Good thing with problem, it doesn't have to open a matchup. Yeah. Just jump out. That was a good jump. Got air reset. We're all square, but problem with the resource lead here. That was powered up. いや、強い。厳しい。これは無理っぽいね。 Everything working for a problem. 1枚も取れてないからね。お、ここはもう1枚取って、あ、2枚取って3枚、いい流れだよね。お、これはもう飛んでる。お、すげえ、入るの。Oh my goodness! いやー、終わった。強い。すごっ。強っ。このリリーやばそう。すげえな。I cannot believe that result. Look, there's lots of mitigating circumstances that have happened leading up to this match, but the strategy from Problem X was just so utterly dominant. Wow. I would understand if we saw, you know, a few unforced errors like drop combos, maybe wasn't able to react to things, but that was clearly a strategic mismatch. Even his response when he was perfect parrying, you know, it took him a couple of attempts to いや、これ見てるとやりたくなっちゃうな。 He doesn't know the juggle punish on deck as well. Exactly. So he was adapting on the fly, wasn't he? Yeah, exactly. Those kind of things really illustrate that it was a strategic mismatch there, on top of any you know, jet lag that he might be suffering in the cage. But Problem X, what a start to his run. What a start indeed, man. He did not give Idom a second to adjust to his game, but Idom is waiting on the stage with Tech Girl. Let's start it. Tech Girl, talk a bit to our competitors. Idom, you had this incredible adventure to get here. And then the tough rules of Red Bull Kumite, this sudden これルーザーズあるの？ルーザーズないんかな？なんかもう来てくれてありがとうみたいな感じになってない？ルーザーズあんのかな？ And yet you came anyway. Why did you want to come? あ、ルーザーズないっぽいな。ルーザーズないんだ。5先でやってルーザーズがない。なるほど。負けたらおしまいですね。5先負けたらおしまいですね、これ。They love having you around as well, and now you get to hang out with them. There's no stress of the competition. Adam, you know, of course, you're a good friend of mine, one of the best players that we've had in Street Fighter V. I feel like it was extremely rough for you to happen to get the first match after just now landing. But I gotta ask, when it comes to Street Fighter VI up to this point, how are you feeling about the game overall and where you're at in it? 残機負けた
ザンギに負けた。ザンギなんか劉備脚めちゃくちゃ落とされそうだよね。剣使ってるとどうなんだろう。Ladies and gentlemen, please make some noise for Idol! I know you don't know this item, but don't forget to give our guardian your token. ザンギはどうなんだろうね。とにかく飛ばしたい。波動拳で牽制して飛ばしたいよね。飛ばして置き攻めしたいよね。飛ばして落として置き攻め。もしくはザンギの前歩きにタチ中キック入るんじゃない？タチ中キックタゲコン、タチ中キックヒット確認でタゲコン3段ダンダンダンって剣はそれがあるからね。あれ強いからねマジで。NL 対誰だっけ？ NL 対誰だっけ？かけるだっけ？誰だっけ？ I'm from South Korea. My play style is little more aggressive. Now I'm using Luke, but I just still waiting Akuma because I like more tool and I really like Lazy Demon and Fireball DP is little more standard. My mother is most of the important people for me, so I play for my mother. NL. This is someone who I like to call the Terminator when it comes to his play style. Straight walk down and Street Fighter 5 his confirmed. みんな着てるねこれ。His inter-world open run was one of このthe MA1 み best たいなやつかっこいいな。 in the history of Street Fighter 5. An absolute juggernaut on the sticks. He is a juggernaut. Like I said earlier when I introduced him, what he's forgotten about Street Fighter, we're only just learning, which is going to be tough for our next competitor because he is very young. He won the last chance qualifier, but now he's got to go up against the best. Let's find out more about him. JP 対フルネームは渡辺翔です。ゲーマータグは翔、出身は日本です。私が使ってるキャラクターは JP で、かっこいいし使ってて楽しいからですね。ポータルを設置するのが好きですね。相手のこれは強いよな。対応する防御型だと思ってます。もしここでかける JP が負けたりしたらさ、とんでもないことになりそうだけど。日本の人です。ということだったので、それにエントリーして勝ち抜いて、ここに行きました。かけるさん頑張ってくれ。勝った気持ちはすごい嬉しいんですけど、まだ明日もあるので気を抜かずに頑張ります。What a moment! What a moment for Kakaru coming all the way from Japan. He plays in the last chance qualifier and now he gets to enter the stage and make sure that his name is remembered amongst those legends. I'm proud that Kakaru was finally able to get that jacket off. It probably just now, he probably just now got done with it before he came out here on stage. But my man Kakaru is looking absolutely phenomenal right now, has not lost a set yet this weekend. And that's something very important when it comes to competing in any game or in any realm in general. Just the confidence. Right now, 俺と同じ形かもしれない。俺の作った自作レバーレスと。ジャンプボタンの上に2つボタンある。あ、やっぱりそうだ、同じ形だ。ボタンの大きさ違うけど。I can point out that during the last chance qualifier, Kakaru lost one round in the entire competition. He is on fire. So he might not be good with zippers, but he's damn good at the game. He is damn good at the game. We have two players who are experts at that, and then we have two people, or actually, I think we have even more than that right now, who are experts when it comes to calling it. Let's head over to our casters. 頑張ってほしいな。どうなんだろう。気になるね。ハラハラするね。
and also as part of the SFL World Finals as well. And he looked like an absolute killer with that Luke at the tail end of Street Fighter 5. He's still on Luke now in Street Fighter 6. But let's talk about Kakeru and his performance, not only in the LCQ, but of course getting through the Red Bull Gaming Sphere Tokyo qualifier to even be here in the first place, the abundance of players that are out there at the moment, and of course how highly regarded he is by some of the legends of Street Fighter. 本戦に上がってどうなるのか、本戦でも圧倒的強さを見せるのか。でも隣にさっきのリリーいるもんな。リリーどうなんだろう。リリー対策知られてないなさありそうだしな。食われる可能性あるのかな。上がればの話だけど。Looking to see, I mean, Kakeru, I think the good thing is we know a lot about him. We've seen the qualifiers from Japan, which was an absolutely stacked qualifier. Like being able to win that was already a huge statement. Went all the way here, won that last chance qualifier by absolutely destroying Ending Walker in grand finals. He really showed that he was a cut above the rest, but now he's with the other people who are cut above the rest. And the question is, how well can he play? Obviously, we all know him now. He was at the previous Red Bull Committee. More importantly, he was quite possibly the clip of Evo last year, as his form name was Uzura. If you guys have watched Evo, you know exactly which clip I'm talking about, the wake-up forward dash against Kaba. He has changed name to Kakeru now, but the high plays remain. I think that's the exciting thing about him as well. Is what I've loved about being here at Red Bull Kumite, those of you who haven't experienced a Red Bull Kumite before, the mentality of the players is always the same. It's all about honor. It's all about leveling up. It's not about hiding tactics and waiting for the main event. Every single player I've seen here who's been invited to the event, who was in the LCQ, has been playing back and forth with each other in the player practice areas, and they've been having tons of sets back and forth. And I saw these two going back and forth earlier too. So if NL did not know much about JP coming into this, which I'm sure he does, he certainly does now because he's had a ton of practice against both Zen and Kakeru. And this is where we're going to figure out. Ironically as well, when these two faced in the very last Red Bull Kumite, because this is not Uzura's first appearance. うわあ、キャミーなんだ。うわあ、どうなんでしょう。Okay. NL's gone for Cammy, and that is an absolute genius pick. I forgot he has a Cammy. Yeah, he was on Cammy last time they played as well. Exactly. He's been playing so much Luke, you forget. This matchup, honestly, 始まった。 This matchup is trash, bro. Everyone says it. Like one of the reasons a lot of players don't rate JP as like top 先にがっつり触ったのはキャミ。おお。アムネジア強いよな。 That's a lot of damage for a wake-up reversal, though, I'll say. Yeah, boy. I mean, like, you try and meaty JP, いや強いね。 and he spends literally 2 bars to do 30%. That's Ooh. one neat throw. The air throws were so on point as well, weren't they, yesterday? Why does he have an air throw? Why does he need it? Big question. 前捨て入れ替え。おお。空対空。 To give NL the business once again at the Kumite. 強いね。さあ。お、ガードしてる。このラウンドは厳しそうだな。 Oh, that is so mean. And this is a guy who was spacing down kicks perfectly in 5. Yeah. まだ全然あるな。まだこっから。 Sorry, so you got super. You can't really throw fireballs. You can't really throw much. うわ、刺さった。 Caught the roundhouse. Still got work to do, but he has the full screen again. One more hit. さあ CA あるよ。CA あるよ。うわ、決まった。つえ。つえ。 これは優勝候補ですよな。 With a dominant first game, NL locks in with Camille again. He's got such a fantastic playstyle with JP. Just testing your defenses, how you're going to react to the traps that he sets. 返すね。画面すごいよね。かけるさんはもう最強 JP 使いだからね。お、消えた。
Are we going to change our mind about this matchup by the time this set finishes? おっと Not yet, look. Cameron Canister, of course, amnesia. Again, Big conversion. Yeah, you got to just go for a meaty. The audacity of trying to throw. Poor guy. うー She's forced to observe, she's full screen. Looking for the お way. あー触ったどうなる Punish counter. NL Doesn't bite on the shimmy attempt. おお来た来た来た来た触った Should be enough. 1本取ったなーって1本1ラウンド取った Looking a bit better now. Trying to get in yet. Forces Kakaru in the corner so early. Already on the back foot. うー Oh, that ate the button. Oh no, it's a counter hit actually. Yeah, he clipped something on start. Yeah, he must have tried to. And again, the air throw, get back into the corner, Jails. This gives him the Jeez, entire screen hitboxes. to work with. Oh my god. So slippery is Kakaru. I like the choice of the parry there from NL. いや強いこれはもう Straight into level 3. 厳しそうだねこのラウンド The good news here is この he gets his zone うわーどうなんだろう Why does he get so much burnout when he does? This is ridiculous. Look how much boss he gets back for that animation. いやー11だわかんねえなこれ That was such a risk though, obviously, because that was キャミーもNL キャミーも強いねわかんねえなこれまさかのかける初戦敗退あるのか He has been really active in terms of his anti-air defense though. Whether Yeah, it's I saw been that. jump back or neutral jump jabs. A lot of it looks like it's been on reaction too. Yeah. Using concentrating so at the many right different times. options as well. Like the crouch fierce is not the only thing he's been representing. Mediums as well. And that's done a good job of cornering him early, not ready to air that time. Ooh, for once, a poorly spaced dive kick from NL. Oh, he's out of there. Just a cheeky departure window, and he's out of that corner. Now he is applying the pressure. Got to respect those plus frames. Good block, still plus. Oh my うー goodness. Range. この足長いんだよねおお Escape, but no punish. He's burnt out though. He's out. Hold this pressure. Oh yeah, you have to hold it. You've got to Get hold back it. to the corner. Got to level 1 now, so It's round 4 from 1 for Kakaru. Oh my days. 伝えてる伝えてる Oh. where's the level 1? Where's the level 1? おおこれはやばい This kid is ridiculous. すげえ So ready. The active defense. He is not just Fucking blocking. He is looking for any holes, any gaps. His defense has been so incredible throughout the weekend, Logan. Shades of Bonchan in the first ever Kumite. For real. Back to the wall. Always ready for the Every perfect anti-air in option. your arsenal, even inventing some along the way. Now he's back, but he has got 3 bars. And he hit his back full screen, and he hit his What a potentially big check. damage. Yeah, there we go. 3. Oh my goodness, this guy looks insane. He's making this matchup look well and truly down the middle. But I've not seen much projectile punishing at all from. Yep. I mean, he's not cancelling in a patterned way, to be Ooh. fair. And then looking for the way in now, but It's funny because NL's playing like he's playing online JPs that are just Da going to ne. try zone in full screen. You can see him just standing at でも全然ありそうだなあキャラ変えするわ wait for something 何 to にするの parry ルークにする It's not coming, and then he's being forced to dive kick in. Oh my god, he's actually pushed him off. キャミーからルークにキャミーじゃきついと判断したキャミーか結構いけてそうだったけどね ルークの方がありそうなのかな that's already a victory, man. That's already a victory just to like make sure he picks Luke over Kami. The I'm question. super impressed he got him to do that. I mean, NL doesn't main Cammy. It's not like the days when he was living and breathing the character. So you could argue he doesn't play the matchup as perfectly as a Cammy should. But still, that's impressive from Kakaru. Well, let's see now, it's going to be a way different match. Luke having definitely less approaches than Kami has to play the traditional game a bit more. Gets away from the command round. Forward jump with a punish. まあしっかり飛んで Couple of perfect parries in there. Oh, bad timing on that. This is meaty though. Straight to the corner, straight to the corner. My goodness. Alright, now waiting for the sprint. Neutral zoning game. How do you get や in? っぱ上手い人はあそこら辺簡単そうにしのぐもんな Kakeru looks so much in control right now. Nice delay there.
Picks up Buns, gets a trade. NL drops his meaty again. It's going to cost him the round, potentially. Yes, it does. I am so impressed by the game plan, Loco. It is so fine-tuned, so efficient. This man has played JP for years. And delay again. He's completely changed the way that he's playing since the Cammy matchup as well. Like, it's a very character-specific style. He's really fleshed out his character, JB, just beyond, you know, training mode setups. So much strategy here. All right. The pressure is on. And then looking good. This読んでる。Doesn't need to spend any resources to get the kill. Great round from NL. Needs that momentum. Dash into. Oh, no parry there on the Charles turn punch. Tries to parry that time. Gets thrown out of it. He pressed the button. Button has been caught. And it has a good positional advantage there, but look at this perfect parry on the sand blast. Look at this, he's so consistent. Perfect parries all over the place, man. Whiffing buttons, get punished. He's gonna go in with this, no? He's gonna use it to approach. Oh man, that was so sneaky. ゲージないよ。バーンアウトしたよ。おお。Oh, catch them all, wake up.かける JP 強い。強い。なんかもやりたくなってきたな。We've got to talk about matchup here as well. I mean, I can't imagine Kakaru's had anything less than hours upon hours of Luke experience. Such a popular character in his region. Clearly showing here in this match. Definitely a character you have to be familiar with if you play in Japan. You will see Bonchan a bit later, obviously. For now, JP is still looking good, okay. Gets in. Parry and Yancy, a great defense from NL. Base out the stand throw. Chooses not to spend EX おお。これは痛い。終わってない。おお。あ。あ。入んない。うわHe didn't respect it. I don't think he forgot. I think he just wanted to go in. All right. Great activation from Kakaru. What a choice. Still looking very solid. Still looking in control. Wow, even the fake. No, that wasn't guaranteed. That was a counter hit. Whoa. Wasn't a punish counter. うわー、ジャストパリー。 Parry, back throw, what a choice. これ痛いよ。 And he's burnt out here in the corner. Please don't try and drive impact. It's pointless. 入る。 Kakaru making all the right reads, guys. I really like how he's mixing his defense up. マジか。Checks the dash. He's got all that meter. Can he make it count? I like that. I do like that. Try impact, but the thing about those. 終わったか。 He's got the bounce. He's got the bounce. 強え。 Great resilience from NL to stay in this. Okay, posing into parry. Kakaru is happy to wait. The anti-air is clean. Oh man, perfect parry summoned on the screen. Just catch. え、嘘。ツイッター復活？マジ？ツイッター復活したの？治った？ツイッター復活マジ？これは。 使わなかった。おお。追廃ジャミ解放されたな。あー、バーンアウトしちゃった。ケンタウロさんこんばんはです。おお。削れんのかな、ガードしてたとしても。それともヒット確認なのかな。削り
ケンタウロスさんこんばんはです。ツイッター復活したらしい。俺今なんかレッドブルの大会やってるんですよ。レッドブルの大会を南アフリカでやってて、ストリートファイターの。お、なんだツイキャスか。南アフリカで大会やってるんですけど、うわ、そうしのいだね、今のバーンアウト。参加者も南アフリカに行ってる行ってる。うわ、ぜピーガチ。参加者も南アフリカ行ってる。これ日本人の JP 最強 JP 使いさんが右側です。南アフリカの選手は最後の試合ですね。ラグなしは怖い。ラグなし。オフ大会でやっぱちょっと若干違うだろうからね。いくらスト6のオンライン周りがいいと言っても。うわ、ミラー配信は公式ツイッターさんが OK って言ってました。拾えなかった今の。うわー、終わった。うわー、つえつえ。かける JP1 本取られただけ。あ、アスラさんか。アスラさんがツイキャスでコメントすればいいじゃん。スタンプもありがとうございます。つえつえつえ。キャミーの方がありそうだったけどね。どうなんでしょうね。ナイスかけるですね。かけるさんいいね。かける強いよね。かけるさん強い。かけるさん頑張ってほしいよ本当に。JP だけど頑張ってほしいね。夜をかける。沈むように落ちてゆくように。韓国の NL さんも持つです。竹城はもうそろそろダイヤが見えてきました。ダイヤになります。頑張って。今週中にはダイヤになります。ちょっとトイレ行ってくるわ。もうちょっとトイレ行ってくる。そう、師匠もね見守ってくれてました。ちょっとトイレ行ってきます。トイレ。あ、トイレ。インタビュー聞いてから行こう。できなかったらオフ会な。いや、オフ会しないっす。オフ会しないっす。Thank you so much, NL, for bringing インタビューなし。インタビューなし。Say goodbye. His token is removed. It will be placed インタビュ in ー the なし。 trophy. Our guardian going to do 帰っちゃ just った。 that. インタビューなしか。 How hardcore is this, man? The best in the world, and we have a last chance qualifier when it comes in. This youngster, and he's 絶対インタビューの流れだったよね。 who is, I thought he was playing Street Fighter before he was い born. や、今日ヒッターんじゃないのかな。いいねって。いや、どうなんだろうね。あ、そうそうそうそうそう。負けたらインタビューだと思ってたんだけど、初戦がそうだったからね。ケンタロスオフ会のアスラより名古屋。さすが韓国人。いやいやいや。あれでしょ、きっと悔しかったんでしょう。
いやゼン来たね。ゼンも強いからな。めちゃくちゃ強かったからな。どうなんだろうね。6でどうなんだろう。気になるわ。でちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ。I switched to JP after a little while because I found it kind of hard to use DJ to beat some people. Winning that tournament would really be proving that you're probably the fastest learner in this game. And apparently I'm a little slow, so I'm trying to keep it up, you know. Yes, sir. Yes, sir. Man's like Zen. So, for anyone who does not know, Zen is a hip-hop super fan. He loves rap big time. He put me on to all kinds of stuff. He loves Capital Steez, the whole pro era movement. So that's a big part of his life. And Zen, being from China, the way that he actually learned English is from listening to rap music. That is such a cool story, except how many of the bad words did he learn from listening to rap music? Oh, he definitely knows. I ain't gonna expose you on camera like that, Zen. He don't know none of them. He's a wholesome young man. He is a wholesome young man. When it comes to that gameplay, it's something completely different. I was about to say a wholesome young man, but I've seen him. He is vicious when he's in game. It is. It's a bit nasty. And his opponent is someone who can match that exact same energy. Is not going to be intimidated whatsoever. Ladies and gentlemen, let's take a look at our next competitor. プレイヤーネームはボンちゃんでやってます。出身は日本です。僕はストリートファイター4から、一番使うキャラ、ストリートファイターシリーズで使ってたキャラは、使っていたメインキャラクターがサガット。今ルークっていうキャラクターを使っています。お、ボンちゃん来てるね。ボンちゃん来てるな。スタイルですかね。みんな。ボンちゃんどうなんですかね。ストリートファイター6で知らないな。大雑把に言うと日本のプレイヤーなんですよね。なぜかっていうと、せっかくこのレッドブル組み手に来たんだから、どうだろうね。海外の一流の選手たちと対戦したいから、日本の選手はみんな嫌ですね。ボンちゃん選手頑張ってほしいですね。ボンちゃん、we are in the presence of a fighting game god, hailing from Japan, an Evo champion, and countless other accolades. And of course now, he is Daddy Bon-Chan. He did get the power up. That's difficult to keep playing competitively and then level up to Daddy. Yeah, it's ridiculous. You know, my man actually stayed at the top level while taking care of his twin babies as well. So Bon-Chan is an animal. Of course, his Karen was nasty. The Bon-Chan, that's how good he is with Sagat. That's how synonymous Sagat is with him that I call him his name. But his Sagat, of course, one of the greatest of all time. And this one is going to be Bon-Chan, one of the greatest. And then Zen, the new up-and-comer who wants to be a legend. I think my favorite part about this is a lot of the players have been saying it's rough to get some sleep. You know, they've got a lot of jet lag. But Bon-Chan being a new dad, he's probably pretty excited that he gets a room to himself for the last week. He's getting a lot of sleep. Parents will know this. This is like an old people joke. Yes, they might know it. And I'll tell you what, you're talking about parenthood. Bon-Chan is trying to show the world that Zen is his son too. That's pretty much the energy that he's on right now. And I gotta ask South Africa, if you think Zen is gonna win, make some noise! そのボンってどういう意味なの？ Now how about ボンタンとかのボンだよね。レバーアリアン。いやもちろん OK ですよ。レバーパッド、レバーレスといろいろいますよ。Alright, another exciting match coming, and I love this. The old guard, right? Zen had quite possible. わかるわ。飲みたくなってきたね。さっぱりしたいね。暑いし。何気にこういった公式大会初めて見るかも。好きなゲームの大会っても興味なかったし。あ、本当に。結構見るな。スプラトゥーン甲子園とかもやってたら見るし。まあ基本的にやっぱエンジョイだからね。まああんまりそんな意外と面白いよね。わかる。ポケモン大会とかも見てなかった。
No running one sets. Nothing. Uber Eats the thing at home. We don't go out to eat. Nothing. We are playing all day. Of course, the cage initially was Bonchan's house, the first ever Kumite champion. Way back in Street Fighter 4 with his what do you say main characters Sagat. Yeah, stayed loyal. The only guy to ポケモン大会1回も見たことない。あ、本当に。 with Sagat. I mean, other than Reinhardt as well. It was such a hard character to win with, but he did it. I body him. No, he did not. I body him. Not on that day. He was not Mr. Second Place that time. He was the inaugural champion, and here years later. Yep, legendary moments all along the Red Bull Kumite runs. Today is the one in South Africa we're looking for more. The third first fight of the day between Zen and Bonchan. ああ、なんかパチリスがパチリスで有名だよ。キャミーとケンミラーが無理すぎる。キャミーとケンミラーが無理すぎる。キャミーはね、俺も苦手だからな。垂直してみれば、垂直で垂直を混ぜて突進してきたところを垂直ジャンプの折り際にジャンプ中キックかなんかで合わせてとか。これしか来ない。まあ多いからね、確かにめちゃくちゃ多いからね。わかるよ、その気持ちわかるよ。またかよみたいなね。負けた後にまたかよって、苦労して勝った後にまたかよみたいなね。パチリスですごいことあったのか。昔あったっぽいよね、パチリス。なんでパチリスがそんな強いんだろう。ノーマークだったんでしょう、きっと。それは知ってる、本当。I was just going to talk about that. Yeah, it reminds me of that period. Because the Karin was actually the character that he did have the most success with, of course. He went on that incredible run, winning, I think, 3 premier events back to back to back, leading into EVO. 全選手はベガ使ってむちゃくちゃ強かったんだけど、W を調整してこの指プラスこの指止まるプラスお盆。へえ、すげえ。それってパチリス以外で OK じゃなかったの？パチリスだって感じだったの？パチリス以外で OK とかじゃない。パチリスがそれがもうがっつりハマったみたいな感じ。I have not seen. I've seen him like play a bit of casuals, but aside from this, I have not seen Zen in a competitive environment or anything since 6 came out. So reality check probably on his side. ベンゼマみたいって言ってたのはやっぱりアングリーバード。道具で使ってたら子供が泣いたやつは見たことある。ああ、なんか見たことあるかも。終わらせるはずだよ、確か。ただ4時とかまでかかるっぽいから、そんな配信しないですけどね。途中で終わりますけど。3DS 時代でバンギガブとかいる時代にパチリスで耐えた。へえ、すごいね。何日本人まあまあいる。もともと3人で、もともと3人の予定だったんだけど、予選で日本人のかける、さっきのかけるさんが勝ったから、計4人になりました。私はお風呂入ってくる。はいはい、まじゃみさん行ってらっしゃいです。お風呂行ってらっしゃいです。That allowed him to perform the way he did with his dictator and know so many matchups so well at Capcom Cup finals. We'll be messaging him left, right, and center. We'll be giving him the information, reminding him what he needs to do in these matchups. They're very close, they're very communicative, and that's what makes them strong from what I've seen as well. So we'll see what he can apply to this matchup. In his favor as well, he's not exactly playing an unfamiliar matchup. Luke's such a common character. Demo available too, so. どっちが勝つんだろうな。 One of those that people know. And of course, we are just waiting to sort some controller issues from the players. While wait here in Korea, South Africa, enjoying イラストかっこよ。何言ってるかタケさんわかる？ The first round is going, and after this match, of course, is going to be the heartbreaker match with Big Bird versus Angry Birds. All of these matches are bangers, man. よくわかんないかな。よくわかんないかも。よくわかんないかも。
何言ってるかはサンタナがいればね。Third one within these two. Do you expect like another wash? I don't know enough about Zen's playstyle. I have not seen enough of him to I don't know enough って言 make って any た。 kind of prediction like that. I think it would be ニュージーラン disrespectful ドのハーフサンタナ to 君。 Bonchan to assume. Either way, I've watched Bonchan's Luke play quite a fair bit, and it's very solid. Super solid. Not really at the top end of the Japanese competitive players, and maybe that was reflected in that interview that he gave beforehand that we saw the VT of, saying that he's happy to be here, he doesn't enjoy playing against Japanese 勉強したよ。留学してたし players. 俺。 That was a literal translation then. I'm sure players that are out there like, Takedo, we saw them go head to head in the team tournament. プレステ5でやってんだ。でかっプレステ5。モニターと同じぐらいの高さじゃん。でかっ。あんなでかいんだ。PS5 って。テネシー行くわって。テネシー行くしかないな。いい場所だったな。テネシーなまりがすごかったらしいよ。帰国子女の生徒も何人もいたんだけど。スト4時代のボンちゃんはアーケードの全国ランキングでずっと1位で本当に、あ、そうだったんだ。ずっと1位だったんだ。へえ。私も留学してたのに英語忘れて、そうだよね、忘れちゃうよ、ね。うわ、カメラでか、何そのスマホ、カメラでけえな。何も覚えてない。わかるわ、わかる。みんな留学してんね。Losing very badly to Angry Bird when they first all got here, it's almost like level. This guy's an absolute machine. You don't give this guy data and information. From losing very badly to these guys, he's now going toe to toe with them after just a couple of days. And like it reminds me of Red Bull Kumite when they came to London and all our local guys. テーブルが面白いね。 On this occasion, it's Takedo who's taken the data from the more optimal Ken if we're 木材っぽい感じの。 and he's now applying that and then innovating on above what he's learned from Angry Bird and going on mazy runs like 木材むき出しみたいな感じの面もありつつ。 My pick to win the whole thing was Big Bird. Problem X is suddenly a dark horse and Takedo might be the favorite. You see it as a favorite, Logan? Takedo favorite? I mean, he was the favorite for most people outside. I said Takedo before, but just because I'm a Takedo fan, not out of competitive. Dude, did you see that run yesterday? But yeah, yesterday I'm like, yeah, I had a good pick. Come on. You know, Takedo, I trust Takedo, man. He will always be good at fighting games, especially the early times. We're just picking people because we're fans of them, then, yeah? Is that what we're doing? Okay. Yeah. Or Problem X for the win. Problem X. Is there something wrong about being a fan? Looking like Bonchan is all set, ready to go. I don't know how many episodes in Zen is on the series that he's been watching on his phone. Season 3, part 2, final episode for real. .zip 1 version final. He puts the phone down. 何が起こってんの今。 Ready for battle to commence. アクシデント中。 Inside the Bonchan cage. changed sticks. He was on an Obsidian earlier. Is that still an Obsidian? He's on an Obsidian 2, I think. He was on an old Obsidian a second ago. Yeah, that's Obsidian 2. My cultured eye. プレイステーション5で使えないのもしかして。 まあまあまあ、もうそろそろでしょう。起こしてね、起こしてね。起こしてね。星のコメント荒れてる？ PS5 で使えないコントローラーもあるんで、それだったのかな？どうなんだろうかわかんない。 Right now, we're just trying to get past the technical side to get Zen and Bonchan started. PS5 ってね、ほんとライセンス取れてないと使えないんだよね。コントローラーね。 Is that a PS5 stick? It's a plug and play. But no, but he had the Obsidian 1 before that, so that's what changed the stick. So I think that's a PS4 stick. Let's see. Logan's favorite song comes up. アケコンの話題してんな、オブシディアン2がどうのこうの。 I swear it just disconnects randomly every like 15 to 20 minutes or so. So not worth having a PS4. 大丈夫？動いてた？ Best bet, just go PS5. 動いてた？ You know what's even better than that? 腕組み。 PS5 pad, mate. Oh yeah, Logan's learning pad. Those of you who aren't aware of the schedule, man, like Logan's gonna try and show you guys a thing or two on pad later on today. No pressure, Logan. あ、動いたっぽい。動いたっぽい。コントローラーいけた。変えたのかな？どうなの？
JP なの全選手はやばそうだね。 JP 選手の全と JP 選手の違う全選手の JP とかける JP が当たる可能性もあるってことか。モダンの人いる？みんなジプかよ。 JP モダンの人は今のところ出てないかな。今のところ出てないかも。時戸選手がどうなるかかな。時戸選手どっちなんだろう。おお、No conversion though. And all your chance to just get in. Why is that so guaranteed? Oh, no, we're fine. うわ、どっちが強いんだろう。かける JP と全 JP。差し返し。Surprise! We ain't playing footsies. We're doing random slides, baby. Yeah, boy. Full screen footsies as well. Oh my goodness, that stand heavy, so good. So much range. いや、これきついね。梅原さんは出てないよ。出てない。They happen, bro. Like, to be fair, one thing I've learned watching this game and commentating some tournaments over the last couple of weeks, you got to write the perfects off. They happen. It's just like Street Fighter 4 back in the day. やっぱり日本人応援側で対 JP 戦を見るときつそうだなーって思うよね。さっきは頑張れって感じで見てたけどさ、きつそうってなるわな。No, let's change the subject. Let's get back to the match, yeah? I don't know what you're on about, mate. That Problem X is a scumbag, isn't he? Why am I even cheering for that scumbag? I still wake up having nightmares. Bonchan in the corner, putting the beat down. おお、読んでる。アムネジア読んでる。Spin it all. Got the level one if he wants it. No. おお、読んでる。しっかり読んでる。読み勝っていってるね。 Because you may as well try. You don't carry it over. You're either going to die or you're going to get a big opening. It gets him out the corner as well. And it's not like something you can delay. おお、イケイケですな。 Zen's getting his reactions tested here. Safe jumping サギ飛び。 On the shins. Ready for the jump in. Missed his meaty, but Zen not pressing buttons. Gets thrown again. This is turned around. サギ飛びだったんだろうけど、サギ飛びってアムネジアどうなんだろう。 Good one to eliminate the spacing. That sweep there was so smart from Zen. Tries to keep him away. Another impact check creates more distance. サギ飛びってアムネジアは普通に当たるんかな。当たる。 Surprise, surprise. Don't you dare, says Zen, and he goes in. このラウンドは取りたいな。おーっと、しのいだ。 うまい。あと一発。さあ、バーンアウトしてるけど。飛ばした。いいね。 I like that. He whiffed that projectile, hoping that Bonchan would throw something back. He didn't. He waited patiently. Yeah, another gamble. Two gambles at the end of rounds in that match from Zen. Didn't come off for him. But like you say, exactly. 通った。 Bonchan has really woken up in this set. He's changed his whole approach. アムネジア読みバックステップ。 Why are you talking F word? いやー、痛い。痛い。 Happens way too much. あーっときつい。さあ、バーンとさせられるか。おお、バーンとさせた。お、通った。いった。ツイッター直ったってマジミさん言ってたけど直ってない。ツイッター直ったって言ってたけど。野口こんばんはです。野口こんばんは。直ったって言ってたよさっき。さっき言ってたよ。そうでしょ。
さすがっしょ。今さっき治った。今さっき治ったって。上着でアップ。中段立ってる。お、投げて、さあ取りたいぞ。どっちも SA3 ありますけど、うん、落として投げて、うん、当て投げにバックして、さあ厳しいか、しのげるか。あーっと入った。うんうん、しのいでるしのいでる。うわー、やられた。今回の件で思ってたよりツイッターに依存してたのが判明した。いや、1日の表示制限数があるんですよ。いいよ。無課金ユーザーは600件までしかツイート表示できない。多分ケンタウロスさんが600件見てなかったってだけだと思う。いやいや、いい距離感だよね。俺は食らいたくなかったが、いや、ここ取った方はでかいよ。どうする？どっち？うわーっとバーンアウトしてしまいましたが、そういうことなんですね。そういうこと。ゲージないからです。さあ、しのげるか。あっとしのいで、ゲージ回復。来た。いいね。ボンちゃんルーク強いね。そういうことなんですね。そうだね、そう。comfortable in the set for now. Great challenge by Zen. Sending him once again. Back off. Okay. Back off again. Change of tactics here from Zen. Put yourself in the corner there. Front foot. 一旦落ちる。はい、了解です。あ、きつい。 What a change of momentum there, Logan. As you thought. Absolutely changed his play style. He went from zoning to playing a hit and run style in and out. That's what I love about this format. It's first to five. We're going to see some serious adaptation in real time. That's the best. That's why I love long sets. See the players changing the strategy live. For now, Bonchan decided his strategy is the green. Another safe that drive gauge. ケンタウロスさん了解です。了解です。野口はツイッターに依存してた。いや、いいね。使う。そうだね。いいね。何戦やる？ 5 試合先に取った方の勝ち。5試合先に取った方の勝ち。いや、厳しい。5試合先に取った方の勝ち。普通だったら普通は海外大会って1回負けても敗者復活戦あるんだけど、5試合ある代わりになし。さあ、この後だよね。ルークはここから置き攻めできるからね。さあ、何を選択するのか。お、ガードできたんですね。うわ、そんなんあるんだ。へえ。そんなんあるんだ。へえ。Terrible decision there from Jen. Understandable though, you know, you've got to bet your cards. 2ラウンド先取りを5回ってこと？ Surprise drive for us, gets him beyond that projectile. 違う。ああ、そう。そう。2ラウンド先取りを5回です。来た、これ気持ちいい。ピも大喜びですね、これは。半使った人、ジュリね、いないっす。でもこの後出てくんじゃない？さすがに。さすがにジュリは出てくんじゃない？おっと、きつい。2ラウンド戦勝5回です。そうです。5回っていうか、最大 9回ですか。最大9回。2ラウンド戦勝5試合先に取った方の勝ち。うまっ。JP ボコられて喜ばねえ人間いるって
かける JP の時は応援したい。かける JP の時はボコられてほしくない。なんか画面暗くなってない？なんか画面暗くならなかった？なんか画面暗くなってるよ。レッドブルさんいいね。これ録画じゃなくて中継ですよ。中継です。今やってる竹城。わあ、今これライブです。ライブ中継ってなんか画面ちょこちょこ暗くなんない？うわ、ボンちゃんしっかり。ボンちゃん選手しっかり。ああ、いやきつい。このラウンドは無理かな。動画じゃない、録画じゃない。うわ、さあまだわかんないよ。 JP だからな。こっから全部取られるのあるからな。いや俺はどっちもでもない。俺はどっちでもない。俺はどっちでもない。うまい。ジャストパリーからのラッシュでよし、拾えてない。いや痛い。うん、ジャストパリ狙ってんね。Yeah, you can dehydrate actually. Yeah, good point. Is he trying to parry? Completely guaranteed. Yeah, charge guaranteed. I think he's free to stop you. Yeah. For now, last game. Finally, the jump that he's been trying all set pays off. Going. Snap. 向こうは昼なんかな。そうなんじゃない？多分いいよ。いやーきつそう。対応されてきたか。お、いいね。さあ相手バウンドしてるけど中国応援する。中国応援する。いいと思うよ。全選手も相当強いからな。これは使わない、使う。SA2。Then winning the fireball war for now. It's 3-2, right? I believe. コンボがすごい。コンボがすごいね。Good start from Jen. Can he keep it this way? ルークも強いからな。That drive, right there. There it comes. いやいいね。Oh my goodness. お、ああ投げてた。うわー、いいね。お、いやーいいね。いいね。ここはアムネジャ来た。いやー死んだか。しゃー、今のところだよね。アムネジア来そうだったよな。さあイーブンです。3-3ですよ。ただかける JP の方が強そうだな。うん。He's got away with that one too many times, and this time Bonchan making the adjustment. Safe jump. Oh. Oh, and again he doesn't pick him up. I think the hit stun might have protected him there. We have seen Bonchan consistently losing to Amnesia. Not really sure how to defend against it. We've seen him like doing the big mistake, which is jumping back against it. レッツゴー。お、まじゃみさんツイキャスにいんね。ああ、大体。あーと。
complete stun. Oh. A bit far away from the wall. Bonchan doesn't want to stay there. Dashing throw works. ああ、おう。 Chasing him down. I was going to say, why doesn't he activate two when he's in burnout? おーい。しのいでる。なんか画面暗い。画面暗い。なんか画面暗くなるな。ちょくちょく。あーっと。うまいね。うまい。あーっと。まあ実際これはもうとっととやられた方が今のゲージ貯められる前にやられたくなるシーンだよね。結構そういうのあるよな。届かない。竹城の問題、いや俺の問題じゃないね。あ、痛い痛い痛い。あ、痛い。あーっとこれ入るぞ。どうすんの。これきついぞ。ボンちゃん選手きつい。どうするの。ああ終わった。あ終わってない。おお。やべえリーチかけられたよ。リーチかけられてしまったよ。厳しい。厳しい。全選手が今リーチ。これ取ったら全選手の勝ち。ボンちゃん選手敗退となります。長い。長いとか言わないの。あと1本。いやボンちゃん選手頑張ってほしいな。いやーっと厳しい。いやいいね。これが OK だね。いやいいね。うまい。あとちょっと。もうちょっとガードして。もうちょっと。はいはい、うまい。うまいね。しっかり見てる。さあゲージめっちゃ使ったけど、うまい。かっこいい。いいな今の。俺もやってみよう。うわ。お、うわいいよ。さっきのやつ。これ減るんだ。これ減るんだ。いやさすが。うわやべえ。4-4じゃん。次。うわやば。めちゃくちゃ熱い試合じゃん。どっち？ああ。4-4ですね。ああ。頑張って。うまい。面白いね。うわ。もうバーンとしちゃうよ。画面暗いよ。バーンとしちゃった。いや厳しい。死んじゃった。さあラウンド返さないともう負けちゃうぞ。このラウンド取られたらおしまいだ。あーっとバーンアウト早い。いやーきついか。うわー終わってない。うまい。いや返せない。いや今のよくガードしたよね。
Bonchan the perfect range. Fireballs are there, but he might be ready. At any point on the screen, gets converted into. いやーいいね。ま最終ラウンド。やば。Final round, set point. This is the kind of first five I want to see, guys. うわ And there we go. I'm calling this police sirens now, by い the や way. これ when 落と they され both る got level あーっと They do. Yeah. This time. I'm claiming that one. That's mine. The Logan TM. うん Watch out for the drive rush. Then he's just desperately trying to keep that Yeah. pace. I love that stage. Just make you trip. Watch your toes. いいよしのいだ Not worrying anything. Forces him back to the corner. He's got the life lead. わ Oh, he was ready. ーった Green punish. He saved it until he was at set point. 残 No るか scaling. That should be it. No. No, he's alive. What's the G? That's not true. Bonchan, you've got to block. Bonchan text. He's still waiting. あー終わったくっすうわ GG's for Zen, who claims a いや huge ー name 惜しかった inside ね the cage on his first appearance 残念 at Red Bull Kumite. He eliminates GG ですな first ever Kumite champion. ぐわーですないや Nail biting set that was. Ninth game, last round. Incredible. ー GG ですね残念 What a set. He started his career by claiming every head on SF5. And he's showing that he's about to do the same on 6. By the way, guys, he hasn't figured the game out yet. ただ And か that's what he was saying かける選手の方が強そうだったな JP 的に And according to him, どうなん VX だろう Bell whooped his butt with the JP. So, I mean, 隣で that's 大 just 興奮 scary して to る imagine after いい seeing で what すね he いい just です did. ね Two incredibly talented young players here representing JP, playing out of their minds, have both won their first game. ボンちゃん選手惜しかった Unfortunately, for an old legend, Bonchan will be bowing out after a gallant performance in this first round. Absolutely. Listen, we love seeing Bonchan. You know that he will be back and around with all of the tournaments, pro tours and everything coming. But Bonchan is on stage with Tekker and Rob. Let's throw it to お Tekker. インタビュー Bonchan, the South African fans love you. We've loved having you here. Well done, but we say goodbye. Make some noise for Bonchan! チンパンジーさん泣いてるあれないのインタビュー That was the first close matchup we had, and hot damn, インタビューなしになったのかな it's getting a little bit インタビュー insane. なしになった可能 I'm 性 just あ shocked る by how many big names we're saying goodbye to in the first round, Rob. It's unbelievable. I mean, actually, I Chimpanzee guess that's the さんも only がっか way り this could go. There are so many Titans, all Titans, in this tournament right now. And with it being single elimination, that means that it's going to go that way. Only the best players are in this competition, so there's going to be a lot of heartbreaks. But speaking of heartbreaks, this next matchup that we have, oh my goodness, this is as wild as it could be. The craziest outcome that we could have. Who is this first player that we have coming up? Let's take a look. なんだああいやこれやばい試合来るよ多分どっちもクソ強いよね I used to be shaving all my hair back in the day, and they say, okay, you look like an angry bird. So I kept that name. I wouldn't say I'm different from the other players, but I would say I'm the most offensive. このアングリーバード剣が多分相当クソ強いんだよね So I like a character with a good mobility. Do the same, offense me, and have good defense. Like if they have a good defense throughout the set, I think they will be fine. Personally, I would love to win every event I go to, but I just do my best, and if I win, I win. If I lose, until the next competition. Oh my goodness. The man himself, Angry Bird. Am I my brother's keeper? Yes, I am. This is that type of scenario right here. You know that he does not want to do what he's tasked with, but he's a true professional. And when it comes to Red Bull Kumite, there can only be one champion. Amjad, one of the best players in the world today. You got to choose the birds you want to back, right? So we've seen one. Let's see the other one. I'm Adel Anoush. I'm also known as Big Bird in the gaming community. I came from the UAE. They named me Big Bird because I was wearing a large yellow shirt and I'm naturally tall. I'm basically known in playing in like fast rush down characters. I started with Ken in the betas, and when the game released, I play Marisa. Red Bull Community in the past has never been won by Red Bull athletes.
I want to be the first Red Bull player to win a Red Bull Kumite. There's no player in particular that I would want to go up against, but I'm hoping I get anyone else besides Angry Bird, my main practice partner. But if it happens, I mean, business is business, so you gotta kill each other. 何時までやろうかな。バード対決きます。やっぱりアングリーバードの方が強そうなイメージあるけど、どうなんだろう。And we're about to see how much that training has been paying off. Actually, 時々みたいだった。 these guys have a special story. We know that this is a brother-versus-brother situation, but in general, they actually are each other's primary training partner. They've even learned all the different characters in the game in Street Fighter V just so they can practice every matchup. So that shows how deep their bond is. But right now, only one can go home. 時々見たい。時々戦まで見たいね。 That was your buddy, right? Sometimes it was your sibling. For me, it was my brother, and you always played together. And then you would always say, "Mommy, mommy, who do you prefer more? Who's the better player?" And your mom would be like, "You're both very good. You're both very talented." Well, that's not the case right now. Choose your sibling. It's Angry Bird or it's Big Bird. You can't stand in the middle. Oh my goodness, I'm not gonna lie to you. I do not want to choose. It's too tough for me. If I had to choose, you know what? I'm gonna do it. I'm gonna choose to send it over to our commentators to put the pressure on them. We are done. We need to get out of here. プラチナ。プラチナそろそろ卒業したいね。 We know these guys didn't want to play each other, but one thing we can guarantee, we're going to be super entertaining. どっちも俺じゃない。 Seriously, there's so much intricate detail that these two know about this specific matchup. Like, you're going to be blown, mind blown. これはどっち勝ってもいいけど。 They can teach a lot of the other guys some どっち勝つんだろうね。 It's Angry Bird. I've seen him do it a million times. I mean, you know, like the rivalry, the story of these two, they've been knowing each other forever. 顎ひげ。これどっちも顎ひげじゃない？ They always go to events together. They always coach each other. Today, unfortunately, fate decided that only one bird can move forward. Sad for the fan of both players like me, but as you said, that's going to be a super interesting. 顎ひげが勝つ。猫ありがとうございます。 of the two to get recognition, and then 南アフリカっぽいこのロゴかっこいいな。多細胞分裂。あ、マリーザなんだ。マリーザがビッグバードで、アングリーバード圏ね。これ相当強いっぽいよ。どうなんの？優勝候補じゃないかな。 Any of their stuff, whether it's on Twitch or their new YouTube, check out FGC Birds. By the way, just hit 1K subs. Congratulations, boys. I'm sure this will make a great video for that. You'll have seen them just diving into Street Fighter 6 on release and just pouring hours and hours and hours together, exploring characters, exploring matchups, and just running sets incessantly to reach a level that is so impressive so early on. And they've been really performing in tournaments. We said it yesterday on the team tournament. アングリーバード剣楽しみっすな。どういう試合するんだろう。 Entered a tournament that he hasn't won yet. Is that correct? He has won every open bracket he entered, whether it was offline or online, including beating Angry Bird. He's doing better than Angry Bird when both enter the tournament. But the rivalry is launched. It is Ken versus Marisa. Only one bird can remain at the opening. Goes for Angry Bird. And he is one of the most optimal. いや、マジか。 That's something Angry Bird will constantly look for in this set. He'll look to perfect parry and make it count. And it's so hard to do because if she can hold charge that Gladius, so. Oh no! Oh my! Watch the ball. Knows his brother too well there. Look at his corner carry too. Good lord. いや、いいね。 Hey! Oh, good God! He pressed the Where are you going? No. All right. わーっと、おーっと。 Burnout, but she's still not vulnerable in burnout. She still has an answer, unlike others. She's got the stand. She can beat the ice. マジか。 Oh my goodness. すげえ。 If you wanted an illustration of how well these two know each other, how ready they are for their offensive patterns, that first round. 青だね。まさかのマリーザが先取った。 Fighting for their life in the cage. Angry Bird in the corner. Look at this immediately check. 竜使いはいないんじゃない？いないと思うよ。 Wow.
まあ竜使うんだったら剣かルークでいいってなるもん、そりゃ。いやこれね、甘えた攻撃にはもう刺さるよね。全滅させた。時戸選手は剣かルークどっちかだろうね。うわGot away with waking up with that once, not this time. One round apiece, man. We're in for one hell of a fun show, guys. Plaza, de Plaza. Oh. Perfect parry of his own. Get to the corner. Get back there, bro. You are not getting out of this corner until I say so. He's caught in the air and you're going back into これでさ、これほんと強いよな。マジで強い。今ので画面端入れ替えられるんだから。ほんとよくやられるけど。さあバーンアウトしたい。おおもう劉備に合わせるな。すごいな。劉備に SA 合わせるのすごいね。お体力の削れ方やばいね。そう、このゲームねすぐ決着つくからね、なかなかやっぱテンポがいいんです。Oh, not sure what he tried to do there. Nice, gets the parry at least. Of course, if you block that one, that's one full bar of drive. That's deleted. Big damage. Great one. Angry Bird coming in, gets the punish counter throw. Yeah, throws the wake up. Nice. Another good round from Big Angry Bird here closes out. The damage on those dragon kicks, man. Yeah, didn't even need to use the level 2. That's a great result for him. Yeah, brilliant meter management. ツイッターの1日区切りが9時。あ、そうなの？いや、9時過ぎたから治ったってだけ、もしかして。どうなの？かっけえな。俺も劉備に真空波動拳、あれ真空波動拳忘れられるのかな。マジかよ。ただそれだけの話だった。いや、強えな。マジでただそれだけの話だったのか。うわ、早いな展開が。いやー落としてんな。俺にはできないよあれ。お、まだある。お、来た。つい規制結局まだあんのか。緩めてほしいね。緩めてほしいっすな。これ取るね。ジャストパリ。おおお。Yeah, he anticipated the delay. That was beautiful reading there from Angry Bird. I love it. That's a road to put her into burnout. All right, let's see how we can make use of this. He gets Oki after this, though. Just don't test the reactions. お、あ、いやー、なんか怖かったね。Such a brick wall. But gets opened up and sent to the corner. Can't get stunned here. おお、まだ。あーと。すごい、あそこからインパクト狙うんだ。
強いよな、どっちも。Big Bird is the one taking damage now. Oh, missed time. Yeah, missed it. Ooh, counter hit, just missed. So Frodo's bringing this round back. Solid start from Angry Bird, running away from him. Bomb as well. Man, did he that on purpose? Is that a reaction? Stand medium? He's got it like that. Ooh. Ow. Yeah, you're seeing Big Bird now consistently going for the jab after that drive rush. Yeah, he's jumped out too many times. Not too many times. おお、入った。 Bad time. Sorry. Big damage incoming. He's got the level 3 if he wants to spend it. He's going to save it. Yeah. Wants to give it for the next. Yeah, here's the anti-air Big Bird. Looking good. More importantly, start this final round with level 3, which means the 2-touch is available for Marisa. Going to be in the corner after 4 seconds. あーと。 Yeah. これはきついか。 Angry Bird, such a fast starter. Another phenomenal start to a round. いや、これはきつい。おっと、あーっとダメだ。いや、強い。トイレ行ってくるわ。トイレ行ってくるね。 Back to back, it's 2-all in this set. Can we make this the first to 15, please? I don't want this to stop ever. What a set. Oh, he reads the hold and does a tatsu. These guys are dancing for the fly. With punish. To the corner you go. Oh, he had the combo if he wanted it. Committed to the tick throw, wasn't sorry, to the shimmy. Oh my goodness, Angry Bird going absolutely to town here. Oh, spacing is insane. So many of these buttons straight up whipping, but right now, watch out. Bro, got a mount this on. is peak. This is peak right now. Oh my goodness, that was so meaty. Oh, what's that? It's punish. Weird mistake from Big Bird there. Yeah, I'm not sure he meant to do that. Yeah. Maybe thought he was going to try and escape. Not the case. Oh my goodness. Too far away to link that. Jeez. Angry Bird playing the slow game. Oh my god. What? He's so Rose rare. here. Angry Bird is just getting stronger as the set goes on. Punishes, not quite. Has her burnt out. Oh, the confirm. Good. She's dead. First strike, like tap, 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 super. What a play. This is the guy you were. This is what you were talking about, Samad. This is why you called him. Absolutely. Let's see that. 3-2 for Angry Oh no, you Bird. said Takeda. Was it Logan that said Yeah, Angry Bird? Logan has Angry Bird. It was me. Let me tell you what, I think there are like about 10 other players who would be really happy to see Angry Bird over Big Bird, because that Marisa has been dealing a ton of damage in casual. Oh no, there's definitely a lot of players. Oh, but this that count here confirms. Stop that. Oh, only Marisa, baby. Oh my god. Wow. What a choice. He's Okay. really switching his offense as well. So hard to stop さ this. て、どうなってる？アングリーバードが3で、3-2でリードか。 Oh, that is not a good trade. Oh my days. Good blocks. Oh my god, where are you going? Ooh. ジャストパリ取れそうだ Watch った out, ね he's got 3 bars. Good jump in, wasn't ready for that. He's in the corner now. And he's in burnout. おっと、おーっと、またこれがあるんだよね。 Do you keep testing his reactions? You know he's got 3 bars. Big Bird stops the streak. これがあ On る hit, on す block, ごいな。 in the air, on the ground, it doesn't matter. Big Bird's reactions are different, bro. 3-3. Let's see. Man, this is so close. Bro. It's such a This is shame insane. when two players that know each other so well have to play so early on in their tournament. But what an incredible pairing it is that's delivered us this match. Oh, what an answer. Yo, the Dragon Lash Case keep being denied. He removed that tool from Ken's arsenal. The delay. He went for it again, by the Oh, way. Oh, this time he does get it at the right time. 自前のパソコンでサーバー保てると思って放置してたら、普通に Google と Twitter の提案が出てサーバー全部シャットアウトされたみたいですね。 Yep.
自前のパソコンでサーバー保てると思って放置してたら、普通に Google と Twitter の契約が切れてサーバー全部シャットアウトされた。そうなん？ Google のサーバーが使えなくなったってこと？よくわかんないけど。Getting mixed up. He's still going in against Angry. Angry Bird likes the reversal. Oh, what a challenge! Got carried away. Loses the corner here. Takes the throw. That was such a break. Agreed. Oh, that's gonna be it. Oh, doesn't kill. Oh, he held it for so long, but that works. Is didn't even get to finish the segment. So is Angry Bird going to make the comeback? Big Bird read my thoughts. Yep. And read the movement from Angry Bird with the jabs. Punish again. Corner carry. His spacing is so good, man. His whiff punish is so consistently. うまっ。おーっと取ってる。でも 50%。あ、使うんだ。ダメージ 50% だけど。Scaling's pretty severe on the parry, but 50%. Still got 50% maximum, so it's still going to do like 35. Yeah, I know, but it's not. うまい。ああ。これはどうなる？ Still got lots of drive gauge though. ああ。Oh, baits out that parry. He's got the corner to wake up. Oh, another one. おっと入った。あ、終わった。終わった。Specific for Marissa. いや、うま。That's all my guy. Angry Bird's on fire. Angry Bird up one. That might be the final game of this set. お、はんぺんくんこんばんはです。はんぺんくんこんばんは。アプリケーションプログラミングインターフェース API。あ、そういう意味なんだ。I love how Angry Bird keeps consistently trying to reach that blind spot. Oh, that backdash didn't work. はんぺんくんこんばんは。大会見てるわ。Oh, don't get cornered. He doesn't want to get hit. Big Bird looks to be more comfortable now. Good challenge. What was that? What's that? He's going to switch sides. This is the great thing about Ken. You'll be so careful pressuring him. No, confirms to the crouch medium. Stands confirmed. このマリーゾもやばいな。強そう。タッさんが出場する大会の力量講座です。俺は大会なんか出ない。俺が出ても1回戦負けだから。ビッグバードって実ははんぺんです。マジ？今戦いながらコメントしてんの？はんぺん君だったらできそうか。うおーうおーうおー入るよね。これ入んねえの。さっき入ったのかな。さっき SS3 入りそうだったよね。おっと勇気のファランクス。すげえ、これもファイナルラウンドじゃん。やば。どうなんだろう。そうだよ。そうだよ。アグリバードは優勝候補です。いやー、流れが一気に。いや、いてーだ。うひょー流れが一気にビッグバードへ。うまい。あとおお、RG、OK。まさかのアングリーバード初戦で負けるのか。アングリーバード初戦敗退なのか。いや、入った。うん。いや、こっからまだあるね。おお、なるほど。ゲージ使ってるね。あ、これは厳しいね。ケンタロウさんお帰りです。また最終ラウンドだよ。2試合連続じゃん。2カード連続。うわ、入った。うわ、見てる。うわ、入んないか、その後。
さあバーンアウトした。あ、どっちもバーンアウトした。あっと外した。さあこれでケンの方が先に回復しますよ。おっとここであっと入ったー。おああ入ってるビッグバードの勝ちやで。やば。うわここでうひょーとんでもねえ試合やばいな。タッサンならもう5回は倒してるわけないだろうが。P 負け連続食らってるに決まってるでしょ。ケンタロウさんお帰りなさいです。強い人負けたてか強い人と強い人の対決だったから優勝候補対決だよ初戦から。いやアングリーバードが負け、アングリーバード剣負けるか。マリーザ強えな。After such a close set, last round, last pixel of life on the wake up level 3 takes the win. Big Bird will stay alive. ハンペン君ビッグバード勝ったよ。これハンペン君だったもしかして。Looks back into the ring. Wow. My God. やばいなこれ。そうだよ。ゴリラ火力すごいね。強えなハンペン。ハンペンマリーザやばいな。世界一取れるぞ。ゴリラ火力ね。いやほんと火力やばいからねあのキャラね。次ダルシム来るかな。Very exciting start to Red Bull Kumite today. We have the left side of the bracket done because remember, single elim, all long sets. That's what we want. Yeah, the first to five element is just amazing. Honestly, that's what's really standing out for me. But as mentioned, speed running is first to five. I mean, night and day versus what we just saw, right? いや、一巡したらやめようかなと思ってるよ。一巡したらやめようかな。マジ？ネオさんもうゴールド4。マジでもうプラチナ行くじゃん。やば。マジでもうプラチナ行きそうじゃん。あとゴル5とゴールド5の次はプラチナだからな。剣負けたけど、いやすごいすごい。ネオさんすげえな。剣負けちゃったね。そうアングリーバード負けたわ。とんでもない試合だった。最後の最後まで分かんない。藤波が4勝目ってよく分かんないけどね。ネオさんも出場予定だからね。あ、この後出る。マジか。Still a relatively newcomer. Our first tight set of the day. We had two blowouts before that, but these two. いや、これね PS5 なのよこれ。これやってんの PS5。多分横に PS5 置いてあるから。チーム最多勝ないんで。チーム最多勝やばいな。マジかよ。毎回1回か2回しか投げてないでしょ。時戸もしかして JP だった？いや、時戸選手はルークかケンだと思うけどね。どうなんでしょう。確認しただけそうだね、知ってるはずだよ。俺はシードなわけないでしょ。今リプレイ出てた？時戸選手のリプレイ出てた？時戸選手まだ戦ってないはずだよ。別の選手じゃない、全選手だったんじゃない？それ全選手の時じゃない？中国の。その前にいたのはカケル選手だから、日本人のもう一人の日本人選手だからカケルだよそれ。時戸じゃない。
1回戦目勝ったら竹城さんかそうだった So I have to of course ask you the obvious. How did it feel when you saw that you were going to be matched up with Big Bird? 別人ですね。 We were on the flight together. I had a feeling this is going to happen, so I wasn't surprised a lot, to be honest. あ、今度はインタビューやってる。 Since we play each other in the CBT, like every time, so it feels bad when one of us lose, even if the winner just proceed forward. Just like the winner doesn't feel happy that he beat his teammate. So every time I beat him in a tournament, I wasn't happy. So I'm pretty sure he has the same feeling right now. But we got a good show for you guys. 結構あの剣から盗んだ。そうなの？アングリーバード剣から。いやいいね。最強だと思うから多分。最強。これははんぺんくん。これははんぺんくんじゃない。これはアングリーバードです。エボ。いやわかんないな。エボ。ストリートファイター5の時、6のエボはまだやってないからわかんない。かける選手はずっと竜使ってた人らしいけど、うずら選手、うずらっていう名前で。いやわかんないです。わかんないです。全然知らないです。ずっとスト5で竜使ってた人らしいってのしか知らないです。全選手だ。それでめっちゃ連勝しました。あ、いいですね。素晴らしい。じゃあ別人か。いやどうだろうわかんないな。出てた別の名前で出てた可能性もあるのかわかんないけど、かけるだったのかな。ん JP 使ってるかける選手ですよ。うん。それがギルティ使ってるから JP 使って、ギルティやってるから JP 使ってそうってこと？どうなんだろうわかんないな。まあ竜は無理でしょう、さすがに。竜は無理よ、そりゃ。そんな酷なことはね言えないよ。この竜で世界で戦えっていうのは相当きついよ。エンディングウォーカー君でさえ諦めたんだから。昨日エンディングウォーカー君最初のラウンドで竜使ってもう速攻諦めてホンダに帰ってたからな。You know, I don't think Idom knew the matchup, so that also plays a part. Idom, to be fair, he arrived 2 hours before when the heater started. So it was a very だからダイヤに行ったら剣にするんです。だからダイヤに行ったら剣にするんです。ルークはあんまキャラとして好きじゃないから剣にするつもりです。Thanks so much, Z, Kayane. I'm excited that they get a chance to like sit and hang out with the players. I'm hoping we get to see the practice room because I think a lot of people in South Africa. まあ今後ナーフされるかもしれないし、強いうちに使っておきたいっていうのもあるしね。And some of the players that are going to get ready are going to be playing in the next 4 games. We still have 4 matchups. とにかくダイヤで竜でダイヤまで行けばもう頑張ったでしょって感じになるだろうし。剣使いたいですね。 So far it's been ridiculous. Angry Bird versus Big Bird was an absolute heartbreaker, but it was an instant FGC or at least Red Bull Kumite Classic for them to draw each other's names and then go all the way down to last game, last round, and to finish it with a wake up level 3 of all things, the reactionary supers against the 赤犬さんいますね。 those 赤犬 matches, さんい that ます。 match right there was absolutely amazing. But with that being the case, we do have some behind the scenes content, character tier list here at Red Bull Kumite South Africa. そういえばワンピースの吹き替えアニメキャストがやるらしいね。実写版ワンピースの吹き替えアニメキャストがやるんだって。南アフリカ一枠しかなかった。まあそうだね、そうだったんだろうね。そう。だ昨日の予選で現地の人たちいっぱい参加してたけど、まあ
I'm playing DJ. かける JP さんにやられたのか分かんないけど、まあ最初の方だったよね、現地の人がいたのって。上がってったのかな、どうなんだろう。イニャキなんちゃらさんね、どうなんだろうね。どっちで最初見ようかなと思ってる。あ、トキドさんいるじゃん。All right, Tokido, who are you playing in Street Fighter 6? I try so many characters, but yes, finally I pick ケンだ。ケンで行くっぽいっす。 Everything, a lot of things, so fireball. Yes, he has a lot of potential. So many different ways. 東大そう。I like it. Talking about potential. そんなこと言ってあげないで。侍イントネーションでしょ。 Yes, he has good potential. I see nodding here. We have another Ken player, maybe not your main. Tell us who you're playing Street Fighter 6 and is it $1 million? I started with Ken. コメントでグッドイングリッシュって言われてるよ。 Fully Ken, and when the game dropped, I've only played like 10 matches with Ken. So I guess you can say I'm a Marisa player. Okay. About $1 million, whether she's $1 million character or not. I mean, she does do million damage. なるほどね。 Where does the life go? Yeah, so if you equate it to dollars, I mean, 確かにそうだな。 potentially be $1 million character, at least for the first year. The first year it's gonna be hard for everyone to get to feel how she plays, and if she stays the way she is right now, I think she has the potential to win. もうだってそこ受験でアウトプットやらないもんね。そうだよね。 I also use DJ. I had a lot of fun with DJ. アウトプットやりたいんだったら英語教室に行きましょうって。海外留学しましょう。 1 million character. If you play well, if you play good, you can win everything. We're halfway through the first round of Red Bull Kumite 2023 from South Africa, and hot damn, we've had some incredible games. We've seen the best of the best on the stage. We've said goodbye to some of the best, and now we're moving into the final 8 competitors, all fighting for their lives. You know, I gotta ask, you know, somebody who's fighting for their life, definitely my man's Idol, man. I feel so bad the fact that he had to go through so much, like 次がモノ選手、クリムゾン、ミスタークリムゾン選手、その後赤犬選手、レフェン選手、その後ガチ君選手がいて、時戸選手が来る。消しゴムニキ来るね。消しゴムニキ知らない人だな。まだまだあるね。まだまだありますな。Nothing but adoration for another player. We have nothing but adoration for because the same thing goes for Adam. It's Puerto Rico's very own. 時戸さん、1回戦の最後ですね。My name is Ricardo Roman. I also go by Mono, and I am from Puerto Rico. I'm definitely プエルトリコのモノ選手。 I just like maintaining control and frustrating my opponent. My family supports me a bunch, and there's something big that happened. So my sister got diagnosed with cancer at some point in 2019. We did a GoFundMe for her, and as soon as I posted it on Twitter, the response from the FGC was so incredible, and that's very meaningful. So when I do things, I do it as my way of appreciating the support of the FGC in general, because I just think the FGC is a wonderful community. If not for them, my sister, she's cancer-free. To me, I owe that to the FGC as well. If I'm able to create a moment that's very memorable, then I'm super happy with that. Win or lose, people are enjoying it to the max, and obviously I want to win, period. Yes, sir. Puerto Rico's Mono. This guy is an absolute inspiration. He puts together so much for the LatAm scene, especially there in Puerto Rico. Outside of just being a high-level player, he organizes tournaments. He runs a whole esports team. プエルトリコです。プエルトリコ。 He actually even has a beautiful esports arena down there, which I can't wait to visit. So it's amazing that he's able to juggle all of that and still maintain a high level in game.
It's something a lot of African players know. You got to build the community while you're taking part in all those competitions. So we understand the struggles that Mono's faced, and of course the victories as well. And now he's here hoping for another victory in Red Bull Kumite. But in order to do that, he has to beat our next player. It's France's very own Mr. Crimson. なんでお父さん行けって。So right now I'm focusing on Alcim. I think it's really cool to have like a zoner, a character design to keep your opponent away and to play this character like an offensive way. One of my best memories, of course, was my win. アスラパパは There is something わかんない unique どこ about にいるんだ the ろう。 community is that it's an experience, a moment that you will keep in your mind forever. ヘビかもし If ん I ない。 win, I will be more happy for my community to bring new players, show that there is high level in France. Because I already won once and that was for me, and this one, if I won, it's for others. ちょっちょ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 。Mijo Crimson. ミジョークリムゾンなんて。多分ランキングトップなんですよこの人。ミスタークリムゾン選手。見てみようか。ちなみに竹城選手は56,596位ですけど、ミスタークリムゾン選手は今アニメ見てる。何のアニメ見てるの？ I don't know if we want to use rank match as a metric, but if we do, I don't even like rank don't matter. If we do, my man is dang near going on 100-game win streaks and all that, which is not easy, and he's using Dolphin doing it. It's not あれ like I've heard Dolphin be ミスタークリムゾン選手1位じゃない。 But of course, Mr. Crimson is going to 日本人の TS 選手が1位だ。誰なんだ一体。日本人の県の TS 選手が1位だ。ミスタークリムゾン選手4位だ。あ、これフィリピンのチャンプじゃん。And again, he started off in Street Fighter 5 winning the first major. Maybe he will do something similar right here with Red Bull Kumite. ミスタークリムゾン選手すごいな。10万 LP でぴったり。マスターかっこいいね。行ってみたいね。じゃあマスターはやばいよ。 Thanks very much, Sam. It's an incredible thing to be here on the desk, joined by these two very capable broadcasters who held it down for the last day or so on the LCQ and have been hosting in the arena, engaging with the audience. So let's give them their props. Make some noise, please, for Mr. Chocolates and Sean Carrington. 山田君はもう1期終わった。山田君見てないんだわ。こんなやつ竹城の足元にも及ばない。なわけないだろう。何もさせてくれないって。え、嘘。どんなモニターだった？どんなモニターだった？久保さんは僕を許さないっていうアニメがあるの。竹城全一なわけないだろう。一般プレイヤーだよ、たかが。たかが一般プレイヤーだよ。AOC。AOC ってなんだ？そんなやつがあるんだ。知らないかも。お、いいね。高いんじゃない？ At the start talking about his sister, and I want to take a moment to send a shout out to the homie Piano Densetsu, one of the community, one of the family was sending AOC ってなんだろう。バイ AOC って書いてあるな。スポンサーなんだな。Mr. Crimson, of course, we're in a very interesting position because we don't have a そのモニターいくら？ We have two 3万。going into this Kumite in South Africa. Of course, Crimson took the title in London, but was not able to travel to Vegas to compete in the Kumite that happened later that same year. Of course, Problem X won. So we have two disputed champions. We will have one new undisputed champion. Problem X made a huge statement in his first game. Do you think Crimson can do the same thing here? I believe that Crimson definitely has DJ 対ダルシムわかんねえわかんねえ試合 AOC ゲーミングモニターへえおいいねモニター2個ある
あ、使ってない。使わないの。使わない。パソコンじゃないから。なるほどね。さあ、サンタナさんこんばんはです。ストリートファイターの試合見てるわ。ミラーリング OK なんだって。だから見てます。熱出た？大丈夫？パソコン用のモニターを使ってるのか。ブヨに刺されて発熱？ブヨって熱出るの？純正充電器ちぎられるのきちいな、それ。何かしらで代用できないのかね。ダルシムは大きいファイヤーが卑怯。ああ、きついよね。わかる。めんどくさいよね。うわー。37.7 まで出たお。純正じゃないとめっちゃ熱出るじゃん。ブヨって熱出るんだ。結構熱高くなるね。あ、大悟さんこんばんは。さっきも言ったっけ？言った気がする。さっきまで寝てた。大丈夫？うおー、返してる。純正じゃないとモニター出力無理だった気がする。買えるんじゃない？メーカーに問い合わせれば。メーカーが送ってくれるんじゃん、そういうの多分。いや、強そう。よくわかんないけど強そう、ダルシム。あ、スパイダーマン見てないや。アニメのやつ。面白かった。金の問題か。そうかそうか。あ、充電器ってあれか、スイッチの充電器の話か。なるほどね。面白かった。すごく長い。あ、本当長いんだ。くさ。Mona will spend the gauge when he has to, and he's already trying to close in that space again. Mr. Crimson happy to stay in the zone, but JJ's already in. 今気づいたけどスト5ルフィ参戦したんか。ルフィ参戦？どういうこと？ああ、いや、ダルシムでしょ。ダルシムの方が先だから、どっちかっつったら。来たー。ワンピースのパクリア。ワンピースの方が後だから。なんだったらファンタスティック4の方が先なんじゃないか。ダルシムとファンタスティック4ってどっちが先なんだろう。ファンタスティック4ってどっちが先、何年なんだろう。Crimson definitely has an interesting way of just keeping him at bay with those long-range normals. That is definitely one of the fastest drive rush in the game. But Mono coming back with those projectiles. Fast, strong. ファンタスティック4の方が後じゃない？あれ意外と新しい気がする。そうなの？マジ？ストリートファイターファンタスティック4ワンピースって感じ。ファンタスティック4ウィキペディア見るわ。ファンタスティック4はいつからな。61年だって。めちゃくちゃ前じゃん。最初っぽいな。1961年からやってるって。やば。
Definitely, I don't know about y'all, but I'm feeling the vibe from 古 Mono い right な。 now. Oh, he mistimed that. スパイダーマン As soon as I said that, Caster スパイダーマンはい Crimson starting to come い back. つなんだろうな。 Nice jump in by Mono. Trying to get in. Big confirm. Spin the cash. We don't like savings accounts. There it is. Again. おっと、 Such big damage. モノが勝つんか。 But that damage is Look at the damage. damages of not いやー、 In burnout, Crimson. Fence's last ドライブリバーサル使っていかないとダメだよね。 Definitely, he has to be. There's no other way to work around it when you have burnout. Both players burned out. おお、強え。 and another win for Mono pulls into the lead. スパイダーマンのデビュー作は Strong this time around. 1961年だって。これも1961年だって。 Yeah, I mean, so Crimson's gonna have to find a way to close that gap or maintain a distance where DJ is not as effective. But obviously with the air slash, it's easy to say that. 1961年、ファンタスティック4も61年。 Trying to just close it with that impact. ファンタスティック4との差が悲しすぎる。わらわら。そうだね。 Get that projectile. 本来ならなんかアベンジャーズってファンタスティック4もリーダーポジションとして結構出てるらしいって話は聞いた気がするけど、あと X メンもね。アベンジャーズってそもそもキャップとアイアンマンがメインみたいな感じで映画やってたけど、リーダー的格でやってたけど、 X メンとファンタスティック4もそういうポジションなんじゃないの本来は。 Definitely read that Oki. He knew when he was going to get out of bed that morning. Nice cancel out of the fireball. Mono trying a varied offense, but it's not working against Crimson. Really hard to deal with those air slash at a distance. ああ、なんかそういうのなんかちらっと聞いたかもしれないわ。 Mono still playing a little more aggressive with だからまあ新しくその looking good. まあうわ強い。ファンタスティックだっけ。あ、本当にミスターファンタスティック出てくる。じゃあもうそっち系にシフトしていくんだろうかね。新たなリーダー格というかアベンジャーズを。 Double fireball just to get him out of TV. Drive impact at the wall. Big damage. X メンの版権ってどうなってんだっけ？ソニーなんだっけ？おお、結構みんなめくり飛びに合わせてるね。うわー、もうジャストパリラッシュじゃん。やば。どうなったか知らない感じですね。知らないっす。知らないっす。まあ聞かないでおくわ。スパイダーマンだけソニーじゃないの。スパイダーマンだけソニーなの It か。 was looking like there was a comeback in the making with those perfect parries. Mono coming back with a perfect parry of his own. Definitely trying that varied offense. あ、マーベルもうあんま大きないけど。 And these throw loops. Oh, he beat it. Over the drive rush. This is trying for the cross up, messing up. Oh, catches the recovery of the EX. Cashing out. Spends う all わー、ゴムゴムのガトリングじゃん。 big damage, closer to burnout. Mono a bit on the back foot here. Brave check on the drive rush. やっぱりパクリ。 パクリじゃないって。実写版ワンピースいつだっけ？来月だよね。来月のいつだっけ？早く見たいな。ゴムゴムピストルって言ってる予告は見た。ゴムゴムピストル。 Definitely, it's really hard to get in with a character like Dalton. But Mono is doing a great job at it right now. Having that durability on the heavy air slasher with the two separate projectiles, and of course まあミスターファンタスティックが腕伸びる系能力では一番最初っぽいよね。なんか神話とかにいた？神話とかにいたりするかな？ギリシャ神話とかいないんかな？ yeah, looking to try and close that life deficit down. Punish counter throw. やっぱり足速いな。 Try to beat the throw again. Definitely. This is now the area he's going to spend bar to take him to the corner. Oh. The
DJ 楽しそう。 DJ 使ってたら楽しいだろうなこれ。 Definitely, DJ's Gatling already does so much damage. Like you were saying, again, DJ is a character with a lot of damage. いやこれもいい試合だな。接戦ばっかりじゃん。接戦じゃなかったの初戦のリリーとかける JP だけだね。あと大体接戦してるね。ネトフリワンピー早く見たいね。見たい。なんだっけ、ゴーイングメリーゴの顔がめっちゃリアルなんだっけ。なんかめっちゃリアルだった写真見たような覚えある。おおおお。 Unfortunate situation for Mono. We managed to get the jab out of the teleport. No resources to follow that up. Definitely, sometimes your most important bar that you have to worry about is your life bar. 今日またミラシズで別赤で土地狂った頑固ちゃんって名前で嫌いな人の配信鳴らしてからまたバンされた。何やってんだ、やめなさいよ。訴えられちゃうぞ。嵐やめた方がいいぞ。訴えられてしまったら大変だぞ。 Great maneuvering by Mr. Mono around Mr. Crimson's projectiles. Yeah, Crimson's active defense so good. You don't know whether he's going to throw tech, challenge with a jab, teleport out. Right? うわお。 It's extremely hard. 誰しも全然わかんないな。 But he spends it again. Still getting mileage off the fire teleport mix-ups as well, which you can generally hold parry against. So they're much weaker than they were in previous games. うわー楽しそう何こんなのあんの知らなかった。生ラッシュでめっちゃ運ぶの知らんかったよ。直接的な悪口言わなければいいななんてやめてやれよ。やめてやれよ。陰湿な煽りやめなさいよ。かわいそうでしょ。最強とか絶対訴えられないから。まあ確かにそうかもしれないけど、確かにラインを見極めてんだな。おっと3-3になるのか。でもミスタークリムゾンはゲージが溜まった。1本。おっとサバンアウト回復するけど、うわ乗っかった。うわ何それあの状態で投げたらどうなの？スカるんかな。ダルシム勝ち。今3-3ですよ。何の話？怖いよ怖い。ファミリーマン。ガイルいないっすね。ガイルいないし、リュウもいないし。ガイルいないし、リュウもいないし。ホンダもいねえし。おお、返すね。ほら、やっぱドライブインパクトって単純だけど盛り上がるよね。こういうなんか大会とかで盛り上がりどころだよね。マイトガイ、クールガイ、ハンサムガイ、ロンガイ。ラップしてるんですか？ラッパー？うまっ。おおうわやばいな、強そうこれ。
どうなんだろうなこれな。 いや龍な、大会で龍見てえな。エンディングウォーカー君使ってくれてたけどな、ノーチャンスだったっぽいしな。龍はね龍は誰も強いと言ってない。龍はね、あ、入った。あ、入んない。あ、SA1 か。腕きないんだ。出てって出れないよ。負けるし 100%。プラチナで苦労してんだから。作ればいいじゃない。確かに。いや、龍の強化待ってます。龍火力は高いんだけどね、一発の火力がでかいだけ。もう、これは返すよね。He's been consistent with his level 3s. Definitely, he's going to put him on the lower end of the life bar spectrum, but that's well worth it, man. He's got such a drive gauge advantage. これはきついね。こりゃきついよね。うわ。モノ選手の勝ち。まさかミスタークリムゾン選手が初戦敗退とは。モノ選手知らないんだけどよく。押し切りましたね。押し切ったね。ミスクリの時代終わったん？時代あったっけ？時代あったっけ？ミスクリの時代終わったか。強いね、強いね。次が誰だっけ？次も日本人はいない。レフェン、スウェーデンのレフェン選手と、誰だ？何飲んでんのそれ？レッドブル？今飲んでたやつ何？オレンジっぽいやつ。今飲んでたやつ何？マノン来る？マジ？あ、そっか、マノンなんだっけ？あ、ガチ君がマノンなんだっけ？ガチ君さんがマノンなんだっけ？レッドブル飲んでた。いいね。あ、これ上のマーク面白いね。その国のマークだ。フランスはエッフェル塔だ。日本なんだろう？日本のマークなんだろう？ホンダいないかもね。いてもまあおかしくはないけどね。どうなんだろうね。ガイルの触手が竜を襲ってるの。あ、それだった。それだった。神社の鳥居だった。理性のあるホンダはいない。ホンダはきついわ、もう本当に。ホンダはきつい。I like that. It's easy to understand. Once you lose your dead, you're out. Go home. But we'll still miss you while you do that. Crimson. Crimson, can I ask you one more thing, bro? There's something that everybody here in South Africa wants to know. Everybody across the world watching. 世界中の人たちが見てて、南アフリカの人たちもたくさん見てますよって。で、何だったって言った？ Bro, because I'm trying to get a girlfriend out here and everything, man. You got the curly hair and all that. You know what I'm saying? You got any tips for how do you even get dressed and how do you do this? No, just be yourself. I think if you do something that you like in life,
you will always smile and all your time. So just be yourself and do what you love. Boo! Be yourself. Well, That never happened. Wakane. Mr. Crimson, ladies and gentlemen, make some noise Wakane. for my man. Congratulations, bro. You played great. How? Rob, how did Red Bull Kumite become Rob getting a girlfriend 101 day? Hey, listen, in the end of the day, shooters gonna shoot. All right, you can't just pass up these opportunities. It's not that easy to run into people like this. But この耳につけてるインカムみたいなやつ all right, first off, かっ I'm こ asking いい you よ from ね females, from a woman's perspective. Was I lying though? Is he not smooth? Is he Oh, not Mr. clean? Crimson is smooth. I was going to leave with him, but I can't. I have to work with him. Oh, goddamn. My boyfriend's not going to be happy with me today. Yo, but my man's Mono. He's I good can't style. I can't lie. Mono from Puerto Rico, he treated him like a plate of mofongo. My man looked like he was back home in Puerto Rico. He did him kind of dirty right there. Those jab combos, whap, 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 whap. And then he wasn't even burning out from it. Bro, Mono, if I could ask you one thing, please do not get DJ nerfed, bruh. You know, because I'm going to ask South Africa, do you guys think that DJ, I'm going to ask you if he's top tier, top 5, or like DJ ナーフしてしないでくれって言ってる 5, make some noise. Logan Sama has stood up. This is a big ネオさん deal 勝っ in his た life ネオ right さん now. どうだったんだろう Logan is putting up his one. I'm going to tell you right も now, う出たんかな I don't want the crowd to hate me, but you guys don't know what you're talking about. DJ has arguably bottom 3, and I'm not just saying that. Relax. I'm not just DJ saying that ナーフ because し I ない play で the くれって言ってるっぽい character. な It's the absolute truth. The character isn't that good, but ダメだ政治はやめてくれ I'm going to do this 政治 for だ Logan. さ The reason 政治やめてく you れ don't have Logan is because you have terrible opinions about Street Fighter. 大会で政治やめてくれ Okay, we need to move into the next game. Make some noise for the French assassin. He's coming out right now. I'm Chris Onema. People know me as Akainu. I'm from France. I watch a lot of anime. So I キャラクターの watch Street Fighter. 強化だの弱体化だのを言及するというかまあそういうのをまあ政治って言ってますね I use Guile as my main since Street Fighter 4. So Street Fighter 5 Guile and now Street Fighter 6. 海軍大将来たかも I like the offense, but the character まあ design 絶対 is ワンピース for からでしょ defense. I liked using him like that. I don't want to think about the victory. I want to focus. Then we will see. 誰かに似てる誰かに似てるパッドガエルだったマジガエルだったガエル来た Oh, they're making noise. They're feeling them. I'm gonna tell you right now. サッカー選手で見たような気がする You'll play with 似て the る選手を shades on. That's how I would do it. With the shades on, maybe it gives him a little bit of an アン advantage. ソニー・マッ I don't know, キ the ー glare of the cage. 俳優のアンソニー・マッキーさんにも似てる気がする Looking rubbish. Oh man, I'm not gonna lie to you. My man, Akainu, he pulling up. He looking Marvel pretty, man. の He got swole and everything. Got ファ the ル big コンの red Wu Kumite shades, and he got the way. パッドだった He kind of look like a slightly taller, maybe not as buff Hollywood Raw TV. Sure, Rob. I feel like I've burnt you already in this whole little moment, so we'll just move right on. I'm excited for this player because you know what? I like villain. And I パッド think he is a villain. There is パ a ッドも lot of 結構いっぱいいますよ people when you speak to him. パッドもいっぱいいる初戦のカードとか They say he's パッド cocky, 対 and パ I'm ッドだ like, ったよう of な course 気が he する is, し違ったっ because け he's one of the best fighting games players, not in one title, not in two titles, but at least ス three ウェーデンの titles. マークは船 He な is ん a だ rock ね star, and you should never スウェーデンってなんで mistake self-confidence for バイキン arrogance. グ的な意味あるんかな I don't know how to end this, so I'm just going to introduce him. Make こ some れで noise ク for ラシックだったら Leffen! 完璧 Hi, I'm Leffen. これでクラシックだったら完 My real 璧 name is William Jelte. I'm from Sweden, まあ Stockholm. クラシックじゃない多分モダンは一人もいないんじゃないかな、まあ、今後増えてくる可能性はあるけど all the characters, but I quickly realized that I wanted to push the pace. I wanted to play a ジュ little リ faster. ーどっちだ I キンバ eventually リーどっ settled ち on だ Jury, あジュ mostly リか because she has a little bit of unique things, but she's still pretty basic. アスラさん well-rounded. 期待のジュリ来たよ Most of the time, I've been one of the top seeds, one of the favorites. This time, I'm an outsider, an underdog. And honestly, I really appreciate that because it means that I get to be the one that, maybe make an upset or two. Honestly, when I'm up there, I just want to beat you. I don't want to lose. I'm just here to do my job, I'm just here to win.
And there is the man. Some call him a villain. Some call him the bad guy. I call him filthy rich. コダクさんこんばんはです。レッドブル組手っていう大会のミラーやってます。ミラーしてもいいらしいから、レッドブル組手って書いてタイトルに書いてあったらミラーしてよって公式ツイッターさん言ってたから。今1回戦の半分終わったぐらいかな。半分ちょい終わったぐらい。日本人選手はかける JP とボンチャンルークが出て、かける選手は1回戦突破しました。ボンチャンルークはフルセットの末負けてしまいました。All are about to get a win right now as viewers because we get to hear the amazing commentary over at the desk. Everyone and welcome back to Red Bull Kumite. え、普通の PS5 コントローラーかな普通のデュアルセンスかな。デュアルセンスエッジではなかった。普通のデュアルセンスだった。サンタナさんいけるやん。サンタナさんいけるやん。どっちだった？デュアルセンスかデュアルセンスエッジか。めっちゃボタンついてる。めちゃくちゃボタンつけてる。めちゃくちゃボタンある。赤犬選手、そう。Hey, it's all about Al-Qaeda now, Leffen. Let's really Rob out of this. All right. Akaino out here representing France. The Guile is very, very strong. He's been representing in online tournaments for the last couple of weeks since release, and that Guile has looked deadly. Akaino, of でも course, こうやって見てると普通にレバーのアケコンもいっぱいいるな。レバーアケコン使ってる人もたくさんいたわ。まだレバーはいけるかも。敗北者ジャケクラシックっぽいよ。have achieved the levels of dominance that Leffen has managed across multiple games, and a lot of people say that he's new to Street Fighter. Well, I was going to DreamHack in Sweden. いいね、デュアルセンスで普通に純正コントローラーで参加するってね。ええな。And in Street Fighter 4, Leffen was playing in those tournaments as well. On the side, of course, of washing everybody in Smash. Of course. He's got a long history of playing Street Fighter. He's just very good at ハンペ君が書いてくれた漫画ね。ありがとう。漫画っていうか、漫画だっけ？アニメだっけ？アニメだね。ありがとうございます。懐かしいね。さあ、強いぞ。赤犬ガイル強いな。ガイルはなんかキャラクターランキング的に言うとそんな上の方には上げられないよね。ジュリは上の方によく出るけど。お、うまっ。うわ、強いな。ガイル強えのか。ガイル最初やばいって言われてたけど、レバーレスいるよ、いる。かける JP さんは確かレバーレスだった気がするし、時戸選手もレバーレスでしょ。全選手もレバーレスじゃんだっけな。何でもありってわけじゃないと思う。何でもありってわけじゃない。一応そういう規約がある。確かコントローラーのプレステ4のスペック超える？ああ、マジか。プレステ4のスペック超えるのか。どうなんだろう、それ。どんぐらいなんだろうな。PS5 じゃないでしょ。PS5 はまあそれは超えないだろうけど、どんぐらいなんだろうな。
But Akainu punching back now. Great conversion again from Akainu. Well done. Trying to get in. Akainu definitely making Leffen know that the corner is where he lives. おーっと Missed time flash kick there, and he found himself in the corner. Big install. All the buttons are just coming out. おっと Akainu not afraid to まだあるよね。さあどうなる。 installs of his own. He's not a fan of Feng Shui. おい At all. He builds his furniture wherever うわーこれ食らっちゃうよな。 PS5 は PC に置き換えたら12万くらいで買えるスペック。まあそうだろうね。そうだね。まあそういう意味ではお得。 Super kick to the jaw opens it up. Hella plus frames on that punish counter drive rush. PS5 はね、独占のゲームでとんでもないのが出ない限り買わないかな。FF10 おいいね。うまっ。反応やばそう、赤犬選手。赤犬選手の反応すごそう。強い。お茶ありがとうございます。誰だ誰だ。桜部さんお茶ありがとうございます。お茶ありがとうございます。今ちょっと試合見てます。お茶ありがとうございます。いやこのガイル強そうっすな。Good punish counter there. He's in burnout, and if you can keep Akainu in the corner, you can close it. And as I say that, he gets it. He throws out those sonic booms, just trying for a different approach. But super from Leffen. Yeah, bazooka knee does not work out for him. Counter hit trade. Not sure whether he could have got anything after that. Sliver of health from both sides. This could go either way. Goes for the install. So close. Akainu trying to work on burning out Jury. いやーうわーうひょーきついね。Yeah, and it reached the point where he had to eventually start going in because the drive gauge had come back from Akainu and he was going to start drive rushing behind those sonic booms. Absolutely. Great impact. Akainu already putting Leffen against the wall again. Oh, he's not ready. Great making use of the Sonic Hurricane. Sonic Hurricane can be angled upwards. Akainu. Oh, big and full punish. 強いな。 Another perfect kill there. ガイルの実力差なのかなこれ。ガイルというか。Matchup is not a good one for him right now. He's just a jury player as far as I know. Yikes, I guess. Akainu is beating the brakes off this man in the cage right now. Definitely. Definitely not having a good time. Uses the opportunity after that projectile hit. Akainu. That's not a true block string. Of course, you can flash kick that. これは結構圧倒的な結果になるかもしれない。おお、いやーいい。Any unsafe Fujin releases and that drive impact getting called out at the level 1 as well just shows you how on point Akainu has been. Akainu is definitely working at twice, at 200%. Now the one ray of light that we're seeing in this matchup うまいね。 is う the まい。 success rate that Leffen has had when he has been able to drive rush in. But it's so difficult to ちょ get っと今のうちにトイレ行ってくるか。ちょっとトイレ行ってきます。トイレ。 perfect booms. Definitely, but that's the guile at Akainu's whole game plan here. He works better from farther away. Nice grab. Going for the drive rush to the Oki, just keeping the pressure on. That's very dead. Again with that hurricane. Akainu is not hanging around. He's looking to speed run this set. 4-0 up. This is looking very one-sided so far. Right now, this kind of looks like a beat Leffen any percent speed run. Wow. Game's done quick. South Africa edition.
Super kick again, and there you go. It's the party starter. That drive rush is the only thing working out for him at the moment. That's the only thing he has. He needs to get in, otherwise full screen. Yeah, he's not allowing any of those fireball releases. Any of them. They're all getting the X flash kick. Definitely, he is controlling the space. Wow. Kind of has carried on his homework. Option selecting some of those parries. Parry, because that's the problem. You can't just stand full screen and parry forever. Guile will be able to put out a boom and drive rush behind it, and you're going to have to guess because he's still plus. Definitely. Akainu working as an air traffic controller, making sure that there is a no-fly zone. Not allowed to jump in. A chin. He can't rush in either. Leffen showing just tiny signs of life, hanging on. Good jump. Akainu pressing again, spending it. Level 3. Should be it, I believe. It should be, but we've seen that you could survive. I'm still getting used to those life bars. Right? It's a little hard. さてどうなってる？お、やっぱ取ってる。あ、もう決まるじゃん。あ、お、決まったな。これは赤犬選手、ヌーキーズの2回戦進出。次日本人選手来るか？来るね。ガチ君選手対オイルキング選手。Definitely, this was a terrible matchup, I believe, for Jury and maybe just for Leffen in general. That any percent speed run, definitely on the world record rankings right now. And it does look like Akainu did a lot of homework on this character because he was ready for everything that Jury had to offer in terms of offense, in terms of defense. Yeah. Even when 飯食いながら見てる。いいな、腹減ってきちゃった。 And punish, full screen punish. Great performance by Akainu there. Definitely amazing performance by both of them. GG's to Leffen for coming to Kumite, but hey, close, but no cigar. Well, let's throw it back over to the ring with Sam and Rob alongside Leffen to hear about that experience. I'm so excited to get to talk to you. I am a huge fan, Leffen, and the reason I am is because I don't think a lot of people realize how damn hard it is to be so good at so many different games. Lots of people, they'll master one, but they can never really do more than that. And yet, you have come here and you have shown that you easily match up to the best in the world when it comes to Street Fighter. Why are you so good at all these fighting games? Well, I don't really think I showed that I was among the best right now, but I've been really happy how I've been doing, like in casuals and playing everyone. I don't think I was ready for the big stage, but if you ask me how I get good at many games, honestly, like some things transfer, but a lot of it is just like putting a ton of hours. Tons of hours, and the reason I said you look so good, I've been watching the casual games. I was watching you play yesterday. You look really, really impressive. But now we need to know. そろそろあと2試合か。あと2試合やったら終わるか。I haven't really decided yet. I have 3 different games this month. I have a Smash Weekend Smash Tournament next weekend, and then Guilty Gear the weekend after that, and then another Smash. チャンネルポイントで予想ってのがあるんだけど、何これ。Reassess. I'll definitely consider competing in Street Fighter, like as long as the game's alive, I think. Okay. Hopefully you stay in for the long haul, bro, because it's super dope to see you competing here. チャンネルポイントで予想ってなんだろう。 I gotta make sure I bring up, man. I feel like we don't need to go into the details, but I feel like there's some misconceptions about you out there. This is my first time meeting you here at Red Bull Kumite, and you're one of the nicest and just coolest people that I've met. 勝敗予想できるのこれ。かける JP さんだな。かけるんだとしたらもうこ So you're a の super cool dude. So I gotta ask you, do you have any specific message in general for your fans that have supported you all these years? 1試合ごとにやってんのか。 I'm sorry for not doing better. A big win is coming soon. 1試合ごとにどっちが勝つかっていう予想をやってるんだ。面白いね。 What a cool guy. He's ridiculous. That's what I said. I feel like people have a misconception about Leffen. He is really rad. Do you think that I could pull off the white frosted hair? Yeah, you should definitely try it. I'm not throwing you under the bus, but yes, you should definitely crush your hair. You think it's a great idea. Maybe just the tips. Just the tips. Oh, don't do that to your hair. Don't do it. Just the tip. Just the tips of my hair.
But my man's Leffen, I'll tell you what, right there, I feel like there was no way for the tournament to go bad for him, in my honest opinion, because he's just now getting into this game. You know, into Street Fighter in general. He wasn't playing 4 and 5 competitively, and the level that he's gotten to, I promise you, if he wants to, he will become a top-level Street Fighter competitor. I fully believe that. But I can talk for long, but I want to make sure I keep this one short as our next opponents, not opponents, as our next players. Did you just give it? I'm not talking about short as far as height. I ain't talking about height. See what you was about to do? I was about to be like, have you seen how tall you are? Hold up. How tall are you, Sam? Taller than you. Ladies and gentlemen, can we please bring out Oil King? This is ridiculous. 通訳して。ちょっとわかんない。サンタナさんいるかな。From Taiwan, I play Street Fighter 6. Everybody say I'm the offense player, right? My famous main character オイルキング選手って何を使うんだろう。何使って、あ、そっか、ずっとチュンリーの人だったっけ。 I will give you guys a good show. I'm not a silent guy. I'm also like, yes, let's go. Something I want to share to everybody. Don't think, okay, my opponent is strong, maybe I will lose. Don't think your opponent is weak. Okay, I have to win. Just focus about the game. When you always focus about the game you play, then you got a big chance to win. 目描いてたらカブトムシできたってどういうこと？どういうこと？お、サンタナさん英訳マン。サンタナさんこの大会出ても英語で喋れるからいいよね。俺が出てもイエーとかしか言えない。イエースイエース。ああイエース。Would you like some toilet paper? Why you gotta be like this? So rub up some of the stuff coming out of your mouth. Listen, 俺の師匠がどうした？ coming up to the stage is none other than a Capcom Cup ありがとう、 champion. 英訳。僕の名前は金森恒弘です。で、ゲーマータグがガチ君です。出身がもともと日本の広島っていうところで、ストリートファイター日本人のガチ君来ましたよ。ガチ君さん。で、それがきっかけで10年以上はもうやってます。はい、ストリートファイター4を始めた時はサガットっていうキャラクターを新しいかなと思って今やってるのがマノンっていうレッドブル自体がもともと有名な選手ももちろんですけどこれからわかんない。投げそうな選手だったりわかんない。その時にすごい活躍してる選手にどっちが強いかわからない。招待して翼を授けるみたいな感じで今こういう風に活動できてるのもそこがきっかけだなと僕は思ったんですごい感謝はしてます。梅原選手自体がそもそもどうなのか分かんない。リーグってやつに出ないからね。ストリートファイターリーグってやつに。そりゃガチ君さんの方が強いんじゃないの？ザクレイ選手ってスマブラ選手じゃないの？知らんけど。そりゃやっぱりおすげえ訳してくれた。I will use Mano, thank you, how are you? わあすげえよく訳したな。すごいぞ。俺にはできないかも。This is an interesting matchup because both of them, of course, do have Manon, but Oil King, I'm sure. うわあどっちなんだろう。予想。オイルキング選手が勝敗予想面白いな。時と次の次あれ次じゃなかったっけ？もう一個挟むんだっけ？マジ？I have my 23andMe results back, Rob, and they actually say that I have no Neanderthal DNA. 次だと思うな。I am 100% bad man. So there you go. なんかあれしたな。My gosh, I kind of feel like you and Rob need to step in the cage at some point. Maybe even Rob and Sam need to step in the cage. 59、60対40ぐらいで
オイルキング選手の方が人気ですよ。予想ではThese two faced off, and that is why we do know that Oil King does not like to play the mirror match. He never has done. And we are very likely to see the Chun-Li pick. Of course, Gachikun surprising us looking at Manon. He did first start out in Street Fighter 4, and we saw him, I believe, for チャット欄の予想ではガチ君選手はあんま人気ないですね。頑張ってほしいですね。Both of them gravitating towards Manon in Street Fighter 6, so it's very interesting to see what they both see in the character, but I think she is one that's gonna definitely grow as the game goes on. A character that we don't really see. チャット欄の予想こんな感じですね。オイルキング選手 60%、ガチ君選手 40% ぐらい。さあ、この予想を覆してガチ君選手勝ってくれるんでしょうかね。頑張ってほしい。チュンリー対マノン。オイキンチュンリーさん。そうですね。石油王。そうだね。チュンリーもね、強いもんな。チュンリーも強いもんな。なんかカクカクしてるな。All right, well, look, let's see if this complete character can really get through. If Oil King can use your complete character to get through Gachikun in this matchup. Currently, I do feel like さあ、体力リード、オイルキング選手。ガチ君選手はなるべく投げたいですね。たとえこのラウンド取られたとしても、後のラウンドのためにメダルを貯めるっていうのも必要ですからね。ある程度無理してでも取りに行きたいところは取りに行った方がいいっていう判断するかもしれない。早いよな、立てないよね。さあ1本取られました。メダルは2枚。もう1枚ぐらい欲しかったか。Gachikun already in the corner. Great throw tech by Chun-Li. Very interesting ways that Gachikun is trying to get around. 投げに行けませんね。警戒されてますな。Air invincibility this time around, right? The normal one and the EX one is just invincible. Yeah. さあ近づけない。Redlock's trying to get in with those jump-ins. さあここはバーンアウトしてしまったが投げて、しかし中足刺さってしまう。これを取られましたね。オイルキング選手1本取りました。きついか。この組み合わせ結構きつそうか。Great parry and then drive rush confirm. Getting in. Interesting trade, but again. Oil King putting the pressure on, jumps out. They both jump out. The command grab is missed. Oh, the shimmy there and the punish. いやー強いね。It's looking really bad for Manon. 強いチュンリーかっこいいね。Definitely a bad romance between these two players. Conversion, spinning bird kick, back to neutral. Great take by Gachikun. Still in this. さあまず1枚。+1. Definitely needs to work on gaining the middles. One of the stronger ways of winning with Manon is when you have higher middle counts, and the middle counts don't go down in between rounds. さあこれはしっかりガードされている。How can she use his medals to convert it to an offense here? いや強いな。これ厳しいかもね。
ガチ君選手頑張ってほしいな。 Yeah, I mean, it's very difficult for Manon when she's getting pressured so heavily, and Chun-Li is so good at looping offense. Yeah. Outside of the general, system mechanics and level 1, does have to take a lot of pressure. Definitely, I'm not really sure if Manon has any good panic moves. 厳しい。 Impact from Oil King. Definitely just making sure that Gachikun lives in the corner, not having a great time, still confirmed. いや、きついね。 Man. Yeah, again, I'm telling you, man, this character, every touch, you've got the execution ability to make the most of it. And again, you see the slow fireball with the drive rush behind it. She's got great drive rush pressure as well. She can mix you up high-low after the drive rush. And she's got traditional zoning still. Yeah. Better walk speed as well. Yeah, has to do the level 1. That time he didn't bait it out, but he's still got a huge life. 三角跳びあるもんね。 He does. He's having a hard time still just getting in. これも入って、さあもう SA ないが、さあ復活はしたが、I think that must be no. No reason for Old King to not continue pressure. 厳しそうですな。厳しそうですね。 So I'm guessing we're just sitting. オイルキング選手強いね。 Yeah, just time to compose because it's a good point. Yeah. You know, you don't 優勝あるか。 fully run away from you. But how does Manon actually? チュンリーも可愛いな。 It doesn't seem like it's an easy matchup for Manon. Like, doesn't have the tool to deal with Chun-Li. What, you feel like this is the easy matchup for Manon? No, exactly the opposite. I think Chun-Li really dominates this matchup. I mean, she doesn't have really the time to use her middles. So when I've watched other Manons play this matchup, and I'm not going to profess that I know matchups in depth yet, 3 weeks in, there's loads of character specialists out there using Manon. They've been using parry a lot more on projectiles. She's got her spin move if she wants it to try and get around things. She's got great range on a lot of her stuff, which I think would possibly outrange a lot of Chun's pokes. But Gachikon's not really playing inside those ranges. I also don't think it's very safe to make use of her spin around the projectiles because they're so slow moving. Oil King can always just drive rush in and right behind in order to capitalize after the spin. Really not looking good there for Manon. No, it's not. 近づくのしんどそうだね。 Even though he has 2 medals, he won't be able to. Oh. Wow, the call out. The catch on that super with the super against Gachikun's drive impact. Big call out. これ俺もできるようになりたいな。 I do feel like parrying イ might ン be パ the クトに best idea し for Gachikun this time SA。 around. Has it confirmed? Whoa! Comes in with that quick EX. He keeps high in the corner. Not a great conversion there. Waiting for the catch up. 一回ガードしたら速攻入力始めるみたいな感じなのかな。 Okay. Oil King so strong. What a dominant. What a dominant performance. All right, let's see if we can get something going. Okay, we got a little bit of something, a little bit of life. Another level 1. Gonna bring it back. Oil King in burnout, not looking that great. Just too far away from the wall, but not that. おお、取った。 Still gets it. And uses the opportunity to get the medal. ワンラウンド取りました。 Gachikun fighting back. It's nice to hear the crowd getting メ behind. ダルは3枚。 Definitely, I do feel like that was Oh. the perfect parry. And a reset in the middle as well. My gosh. Oil King, absolutely monstrous. Oh. Gachikun with a wake up super. Very interesting. You can see that Oil King definitely rules the noose right now. Gachikun trying to get in somehow, but going for the throw after the parry. I kind of feel like返してる。 Counter parry. He's gonna get some offense going here. Goes Chun-Li in the corner. Oil King now in burnout.
I feel like Oil King おお really is not scared 強っ of being in the corner. Yeah. 石油王強いな。 This looks like a very difficult matchup for Manon or for Oil King. Oil King is feeling himself right now, extremely confident. And I don't know if Gachikun will be able to come back. Yeah, that's a punish. Over that drive rush just to keep the pressure going. Man. Mistimes the spin, trying to get around that projectile. The range on that. Yeah, she can check. Obviously, she's got differing speeds, so it's difficult to always be on point. And that's why generally I'll see the parry used more often than not, just to try and walk inside that range when you きついよな。なんかマノンがこんなに何もできてないってなかなか But he's just playing outside ranges where he can really 相当しんどいんだろうね。 do anything. 俺なんてもう好き勝手させられちゃうけどね。マノンと戦ってたら。 This is still a very hard matchup for her. But 速攻5枚貯まるけど。 trying to come back. これは取れたか。 Still alive. They keep it tight. メダルも貯めて。 That's one thing that Gachikun hasn't really been going to, the command grab. Definitely, but that is the biggest threat that Gachikun does have. But I mean, right now, if we're talking about threat levels, Oil King, absolutely terrifying. 入れ替え、シミじゃない。シミか。 Opens him up with a throw bait, and again walks back, looks for something. He's ready to keep him in the air. There's the EX legs. Nice go for that drive rush throw. Trying to side switch. All right, we're just walking him down. Oh, good check. Starting to represent. Button quite strong. You need to fight inside. わあ、読まれてる。完全に読まれてるね。 And it is set point to Oil King, looking to give Gachikun the 5-0 waft right now. Pushing me again there from Oil King. One Red Bull athlete must leave the cage. Oh, it's a team kill. Shame. Woo. Oh my, he's just doing anything he いや wants. これはしんどい。 Yeah, you're done. Level 3. これは終わったか。 Catch out. And that's all she wrote. Wow, they're already getting up. Oil King いや強いね、ストレートだ。強っ。 in this matchup. 強え。 Incredible performance by Oil King. Definitely, I don't know how 残念。 Gachikun was trying to come back there. He did have a little bit of signs of life there at the end, even sitting at 4 medals, and even with that command grab being so scary. 今のところキャラクターがなんだ。リリー JP。いや、チュンリーはちょっと難しいね。俺ちょっとカブトムシ送った、ありがとう。チュンリー難しいな。なんて言ったって低空百列出せないんだよな。カブトムシ送った、ちょっと待ってね。やばい、パソコンをもうストロークちょっと一旦落とすか。パソコンをもう He 重に was なっ the てる。 first to come to South Africa. We saw him and hit the streets. He's mentored JBM. Make some noise for South Africa's own son. It is Gachikun. ちょっと待ってね。 So guys, I want to make sure we take a look. At this point, we've had a whole lot of games. We have to take a look at the bracket wall. エントロピーウィンズ、ありがとう。 I think my favorite part of the bracket wall is what we're about to see is as you are eliminated from the competition, our guardians put a giant red X お、なんだろ through う your。name はんぺんくんから symbolic. Your 届きま time し is た。 gone, but also 何これ？アイコ。あ、カブトムシってアイコ。アイコ書いてたのね。なるほどね。カブトムシって虫の方かと思ったらアイコだったのね。どっち勝った？石油王さんが勝ちましたよ。オイルキングさん勝ちました。アイコ似てるね。はんぺんくんいいね。アイコ似てるよ。あ、時戸選手来るぞ。甘い匂いに
誘われた私はカブトムシ、流れ星流れる、苦しむよし胸の痛み。そうだね。お、時戸選手来たよ。マジャミさんからもなんか来たか。ちょっと待ってね。マジャミさんちょっと待って。はんぺんくんありがとうね。ちょっとここちょっとインタビュー見させて。はんぺんくんいいよ。アイコ似てるな。はんぺんくんやっぱ絵うまいわ。特徴が出てる。デフォルメされた絵でも。じゃあこの試合見て今日は終わりますわ。ちょっと疲れちゃった。やっぱ東大派違うな。さすが東大。Do you know how much of a legend you have to be リュック背負ってる。 while going up against Jarby in here? Nobody with a soul. 落合陽一みたいな。 I love South Africa because even though おお。あ、ありがとうサンタナさん。サンタナさん翻訳ありがとう。いいね。高城もインタビュー英語スピーチやろうな。Oh yes, I will. But it's our guy next. The one that brought Street Fighter to all of us. The one that we've all come to watch his spots at Red Bull Kumite. The crowd knows who's coming out. I don't actually think I need to introduce him. I think what I'm going to do is I'm going to say オンリーアップはもうクリアしたから。 Who's coming out next? 本当はゴーキが好きです。ゴーキいいね。ゴーキいいね。ジャビーム。ジャビーム。南アフリカの選手来たよ。時戸選手はやっぱりエンターテイナーでもあるからね。人気だよね。オンリーアップの RTA とか見たっていうか途中までしか見てないけど、なんかすげえ早かったよね。絶対無理だと思った。ブランカちゃん人形がいいです。代表応援してあげよう。ブランカちゃん人形がいいです。ブランカちゃんも人形もいいよね。マジャミさんから届いた DM が何これ。これ師匠の言葉やんけ。師匠の言葉やんけ。ありがとうございます。コントローラー勢なのかもしれん。コントローラーだった。くさ。師匠から教えてもらったネタ使えるようにするから覚えておくから。いやこれ南アフリカ代表選手勝ったらすごいことになるよね。ジャイアントキリングじゃない。They owe him a round of applause because he has changed the game, and like I said earlier, he has brought the world home. One more time, can we hear it? Jarby, 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 Jarby. This match right here is what さすがに強そう。純正コントローラーさっきいたよ。さっきいた。赤犬選手純正コントローラーだった気がする。この人もそう。And with that being the case, it makes sense that we have the murder face, one of the gods of fighting games, Tokido, going head to head with the これ開催国代表の枠だろうからどうなんでしょうね。もし勝ったらすごいことになるよね。Look, I am extremely sorry that I'm going to be a tiny bit biased this time around. It is our boy from all the way from Red Bull hit the streets. レッドブルの見てあんなにたくさんあるんだったら1本欲しい。
Look, I've always known Jambi for a long ちょっと time. URL 今見れないな。 We've had a long history in Street Fighter 5. ちょっと見れないな。 We used to play each other for a long, long time. I was considered the best at some point, but 勝敗予想がすごいことになってるな。 not only I learned a lot from him. 勝敗予想すごいことになってる。85% で時戸選手の勝利予想されてます。 Never seen before in this country, and today is the payoff. 後で見れたら見れるかな。 Standing ovation. His family is in attendance to see this moment. The first time I met him was when he traveled out to Rebel Kumite. 15% もあるね。 As the qualifier, the winner of Hit the Streets, one of many titles he has won on this soil. And now he is いやでも時戸選手ストリートファイター6どうなのかなってところはあるかもしれない。まだどうなんだろう。この前なんかでやってたと思うんだけど、なんかでやってたと思うんだけど、そんなに仕上がってなさそうな感もあったけど、まだどうなんでしょう。東大の力。 He needs to give it his all out of respect for his competitor. This is going to be one of the biggest matches. 勝つか負けるか 50%。 そうだね。さあ時戸選手。そして麻布パワー。麻布パワー。お。 Nice jump over the drive and air throw. Back in the corner. With his throw follow up though. Fireball game is started. Drive rush confirmed by Tokido. Pushing ET overhead straight into the medium punch. No scaling there. There it is. What's the mix? 取ったね。 Kick into Shoryuken. Already one round down to Tokido. 麻布パワーな。強いね。もうアングリーバード剣がいないからな。時戸選手が勝たないと剣いなくなるね。最強キャラ筆頭だけど。強いね。うん、確かに。おっと相当盛り上がってます。相当盛り上がってます。会場盛り上がってます。さあバーンとしてます。さあ時戸選手いつでも叩き込める状態ですが SA3 はい決まりましたね。これえあそっちなの。おかっこいいね。SA3 じゃないの 2って言ってたっけ。SA3 で勝ち確だったと思うんだけど。トントントン。おめちゃくちゃ盛り上がってる。怖い。おーっとこれは厳しい。おーっとお取ったぞ。めっちゃ盛り上がってる。めちゃくちゃ盛り上がってるぞ。おーさあジャビヒム選手あるか。あるぞジャビヒム選手。おあるぞ。あるいるいったね。この試合取ったね。でもまだわかんないか。入っちゃった。いやでも厳しい。でも取ったね。いやまだ残ってる。現地パワーが来るか。ここから逆転したらすごいけど。あるな。あるなこれ。あったね。逆転した。
まさかの勝ち確だと思ってたけど、強いね。南アフリカ、そうだよね。頑張ってほしさもあるよね。冷静だね。返せなかった。いや、これ本当にあるかもしれない。取りそうだな。取った。南アフリカ選手盛り上がりすごいぞ。時々選手大丈夫か。これは良かったね、取って。盛り上がりすごいな。いや、左側のプールがもうね、相当強豪揃いっていうか、かなりレベル高い気がするんだよね。龍にはできません。詰め方上手だよね、ほんとね。うまい。おっと時々選手まずいな。大丈夫かな。かっこいいね。いやいや、どうしたんだなんで波動拳。いや、厳しいぞこれ。いやどうしたんだアウェーだね。そうだね。これ勝てたとしてもオイルキング選手には勝てなさそうな感じするけどね。オイルキング選手の仕上がりにはちょっとどうしようもなさそうな感じあるけど、どうなんでしょう。コンボミスみたいなのが結構目立っちゃってるよね。うまい。いやー、ここからあるね。取ったね。取ってない。まだある。おっと、向こうもミスってしまってる。モカさんこんばんはです。時々見てて気持ちいい。いいね。しっかり見てんね。てかもう読まれてたね。言ってた。この前の CR カップのやつかな。まなみさんが泣いてる。モカさんこんばんはです。ダルシムの選手はね、負けてしまいました。ミスタークリムゾン選手。どうだった？店頭で触れたんだ。店頭で売ってたんだ。売ってた？堀のやつかな。はんぺんくんが送ってくれたかも。ごめん、ちょっと今見れないかも。
プレステ5が手元にありました。帰りにはなぜか PS5 が手元に。なんでマジか。PS5 買ったんか。ファイナルファンタジーやりたかった。はんぺんくん DM 送ってくれたかも。ちょっと待ってね、今ちょっと見れないか。あら不思議だね。アケコン派なんか微妙でした。ああ、まあいいんじゃない。アケコンでもまあ何でもいいと思う。あ、自分に合うやつでね、いいと思いますよ。バイオ8やるんだよ多分。バイオ8やる。エペも。あ、なるほど。おっと。ファイナルファンタジー16回。おっと。おっと。これはまた会場大盛り上がりです。ファイナルファンタジーやるんだよああ、いいと思うわ。いいと思う。FF はね、俺もやってみたいわ。It is a big life lead that Tokido now has, and Jabby is still back against the wall. Not the great place you want to be. Nice take by Jabby. このラウンドは取った。さあ、ゲージ的には相手有利だが。めちゃくちゃ応援やばいっすね、ジャビーム選手。おっと、垂直前ジャンプで受けて、さあ、空投げ投げさあ、手投げに狙いに行ったが。おっと、前歩きすかしての。Great tech by Jabby. He has the life lead, but currently not doing so well on drive. He's got more than enough to get the job done, though, so that's all that matters right now. He's got that level 3 as well. さあ、ラッシュ使ってしまいましたが、さあ、もう一回ラッシュできます。トントントン、ダダダダンの、まだ SA は2だが、2でも全然 OK。おっとおまだ残りますが、この後さあバーンとしてしまいましたので相当きつい。こっちもバーンと、おー削ったーって。やばい、ジャブヒム選手すごいぞ。キド選手厳しいかこれ。じゃあ一応ジャイキリになるかこれ。時々みたい。大丈夫大丈夫。多分あんまりねそこら辺は関係ないと思う。お、うまい。うわいやサイコパスなの。そうなのそうなのか。南アフリカ代表背負ってるもんね。あー厳しいね。さあ時々選手を応援する声が高まっております。違うわ、ジャブヒム選手を運ぶね。真ん中であれくれたらもう画面端だからね。おかしいよね。あ、やっちゃった。おっとミスったこれはいい試合ですな。いい試合ですよね。はんぺんくんが送ってくれたんだけど
はんぺんくんが送ってくれたやつちょっと見ますか。女の子描くの上手くなったよって。ああ、試合始まっちゃった。ごめん、ちょっと待って。女の子描くの上手くなったよって送ってくれました。ありがとう。可愛い女の子描いてるね。めちゃくちゃ可愛い。はんぺんくんいいね、絵柄が。いい絵柄。おっと。ああ、タワー厳しい。厳しい。P 勝ちされてしまいましたね。まあパーフェクトも接戦もまあ関係ない。どうなのか。うまっうまいうまい。うまいわ。なんかジャブヒム選手が普通にうまいね。シミこれ取られたね。終わった。いやーリーチかけられた。時戸選手インパクトが返せないですね。時戸さん厳しいかなこれ。マジャミが泣いてる南アフリカ代表頑張ってほしいって言ってたけど、いやー時戸選手厳しいな。なんていうかなんだろう、仕上がってない感じするな。そんなに正直そんな仕上がってない気がするんだけど。実力的にジャブヒム選手の方が強い気がするんだよな。どうなんでしょう。時戸も推しだからね。いや時戸選手頑張ってほしいな。頑張ってほしいが、いやああまあそうだね。今のはもったいないな。うわいやうまい。いやーだー違ったやばいね。うんおっとこれは返しました。うわこのラウンドは取れそうか。取れた。さあどうなる。ここだよここ。ゲージは5分。まだ終わらんよなのか。うん入った。ミスったな。Interruption into nothing. He jumps out of the corner and is the pressure getting Takedo off the home crowd. Is the noise making Takedo crack? That definitely has to be a part of it. Jabby still holding on. Going for their drive rush. Darby comes back with the throw, levels up the light. Great anti-air. Jabby definitely controlling the airspace. Going for the drive it back, just too far away from the wall. Punish on that. Great anti-air, going for the drive rush, just trying to capitalize on the pressure. Tokido doing the same. あーっと入りました。これはこれ削るんでは。うわすごいお祭り騒ぎだ。やば。時戸選手なんと時戸選手初戦敗退。これはでもまあ相手の方が強かったよね。相手の方がうまかったよね。
時戸選手をダメでした。残念。オイルキングさんのチュンリーの方がやばそうだから、もしこのジャブヒム選手がオイルキングチュンリーを倒したら相当やばいと思うけど、まあでもオイルキング選手じゃないかな、あれは。次はどうなんでしょうね。時戸選手残念。なんか会場大盛り上がりだね。南アフリカすごいな、めちゃくちゃ盛り上がってる。それ現地の人からしたらもうそれね大歓喜ですよね。まあまあちょっとね、どうなんでしょうね。これで日本人選手はかける選手しかいなくなった。かける選手を応援するしかないね。ちょっと次の試合かける選手だから。次かける選手頑張ってもらって、てかもうかける選手に優勝してもらおう。Jabi, we saw the crowd here, and we saw your family, and I'm gonna cry. いやまさかでもケンが1回戦で消えるとはな。What did it mean for you to come out as a victor? I can't cry because the makeup artist was shouting at me. ケンが1回戦で消えてしまったよ。I don't think I was going to lose that one with this much love around, you know. We've got to send you on your way. Well done, Jabi, and as everyone makes a noise. Takedo is going to come on out. To everyone who is in the stadium right now, can we please make some noise for one of the best of all time, Takedo? I'm a little bit, I am so emotional right now, Rob. I needed to chat to Jabi, but what a moment. And this is only the first round. Oh my God. That was one of the most beautiful moments that I have seen in the FGC. I mean, it's literally a situation where the hometown hero, the home country, home continent. この前のストリートファイター5の大会ではね、最後のなんか日本でやった大会ではめちゃくちゃ強かったけどね。帰国トラウトか、それ飛行機飛ばしてるマイク・トラウトの飛行機飛ばしツイッター。Ladies and gentlemen, one more time, can we get the chant? Jabi, Jabi. 85% だったんですけど、東京にお帰り。はんぺんくんがね、女の子のイラスト描いてくれました。かわいいね。はんぺんくんイラストかなり上手くなってるね。しかも絵柄も個性的でいいね。はんぺんくんありがとうございます。いいぞ、素晴らしい。めちゃくちゃ絵上手くなってる。絵柄も個性的よな。かわいいよね。かける選手頑張ってほしいな。てかかける選手の絵急いで用意したんだなこれ。昨日勝ってはんぺんくんにマジャミ描いてもらう。ああいいねいいねいいね。はんぺんくんマジャミさん描いてあげてください。荷が重い荷が重い。いや描けるよ。はんぺんくん素晴らしいのがね、絵柄が特徴的なんだよね。で線のタッチも特徴的でかなりいいと思う。責任重大。棒人間でいいってオスで描くかメスで描くか。オスで描く。オスで描いオスだって。いやー時戸選手負けたか。まあ正直
やっぱりね、そうなんだよね。かける選手はしっかり今予選を通過して勝ってるから、やっぱ期待できるのはやっぱかける選手だよね。かける選手は本当頑張ってほしいね。よし、じゃあそろそろ終わるか。ちょっと終わるか。サンタナさん、ちょっとまた今度適当な時に URL 貼ってください。今日はちょっと終わりましょう。今日はちょっとこれで終わって、皆さんぜひね、応援かける JP の応援してあげてください。オンリーアップはオンリーアップはもうクリアしたからないかなって感じですな。じゃあちょっと今日はこの辺で終わりますわ。ちょっと俺もちょっと寝そうだけど、ちょっとね、見れるとこまで寝ながら見ますわ。ということで、来てくれた皆さんありがとうございました。まじゃみさん、ラナさん、ハクさん、ネオさん、大悟さんさん、チンパンジーさん、ケンタウロスさん、野口さん、歌方さん、はんぺんくん、サンタナさん、コダックさん、モカさん、アスラさん、ありがとうございました。URL どっか行っちゃったよ。URL どこ？あ、ピもありがとうございます。ピもありがとう。URL ちょっと待って。URL ちょっと待って。URL どこや？ピ、ありがとうございます。何これ？あ、ダーク&ダーカーのニュースやってる。で、ドレッド。ちょっと待って。ダーク&ダーカーの、これじゃない。これじゃない。ドレッドっていう別芸。ドレッドっていう別芸が出る。ラナさんのピンもありがとうございます。ありがとうございます。これ別のゲームなの？これ。ドレッドっていう別ゲームなの？でもなんかパリとかなんか2回もありがとう。どういたしましてです。どういたしましてです。なんかモーションがかなりリアルだね。モーションがダクダカとかこの前のプロジェクトなんちゃらと比べるとリアルだし、グラフィックも結構綺麗だし、ホラー寄りな感じする。これもアイテム集めていく感じなのかな。タルコフスタイルなのかな。いいね。あと3分待てばなんかあんの？なんかある？いいね、ありがとう。ありがとう、ありがとう。サンタナさんありがとうございます。これも気になるね。スチームページとかまだもうあんのかな？まだないか。こっちでもいいし。あと3時間待とう。3時間 ?3 時間はもう大丈夫かな。お願いにゃ。3時間はちょっと無理かな。最後まで見れないかな。あと3分。またちょっと今度で。ちょっと今日はこれで終わるわ。ごめん。じゃあね。はい、ご総理。はい、ご総理ありがとうございます。あ、黒田さんっぽいコメントだ。さすが。コピー忍者。マジャミだ。ということでご視聴ありがとうございました。
それではね、本日はこれにて終了いたします。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。オッツーですわ、ゴッキーですわみたいな感じでありがとうございます。ありがとうということで、お疲れ様でした。おやすみなさい。またです。さよならですわ。さよならではないです。ありがとうございます。それではまたです。お疲れ様でした。